Good morning, all of you. My name is Uma Bhatia, and I'm going to start our subject BHIC 132. Earlier, we have studied about BHIC 131 and from starting to 3rd century BCE. This is also a part of ancient history. We have studied earlier uh, Indus Valley civilization, and after Indus Valley civilization, we have studied Vedic period, Rig Vedic period, and later Vedic period. We have studied a lot about that. The Magadha Empire, 16 Mahajan Padsats, and we have studied a lot of about that. We have studied about Mauryan Empire too. Mauryan Empire, in which the emperor, the great Ashoka was there, Chandragupta Maurya was there, and Bimbisar was there. You have listened about Kautilya, you have listened about Chanakya. Okay, the the minister of Chandragupta Maurya, Kautilya, who helped Chandragupta Maurya in starting in the foundation of Chandragupta Maurya, in the foundation of Mauryan dynasty, Mauryan Empire. Okay, we have studied about a lot about that. Now in BHIC 132, Unit 1, we will go to start rise and growth of Gupta Empire. Guptas, Guptas, Guptas. Okay, Gupta Empire. Before Gupta Empire, there were a lot of mini emperors, mini empires who ruled at that time in the 2nd century, 3rd century, and in 3rd century we will read about Gupta Empire. A lot of small dynasties were there. They uh, they used to do whatever they wanted to do, but they were not able to make a big empire at that time. After Mauryan Empire, the Gupta Empire, Gupta dynasty was the dynasty which we can say the golden age period, by which we can say a big empire, a large empire, who have done a lot of things in his empires. Okay, now we are going to start rise and growth of Gupta Empire. The time period of Gupta dynasty was 319 to 540 AD. Anno Domini. You have listened about BCE and AD. Now this is the period when AD we belong to. The introduction of the Gupta Empire. How we introduce Gupta Empire to you. In this unit, after briefly discussing the political situation of 4th century, we will analyze the historical situation which led to the rise of Gupta dynasty. The attempt here will be to give you a political outline of the period, political outline by which we use the political outline, just the political administration, and the emperors were using some directions for their subject. The emperors were doing some political reforms in their empire. We will discuss about this. We take into account the controversies relating to the succession of Gupta kings. At the same time, discuss some of their achievements which made possible the formation and consolidation of the empire. Kings like Samudragupta, Chandragupta, Kumargupta, Samudragupta very prominently in the history of the empire. We will study about the Gupta kings just like Samudragupta, Gupta kings just like Kumar Gupta, Skanda Gupta. We will study about these type of rulers in Gupta dynasty. Chandragupta II also, who was very famous for his daughter Prabhavati Gupta. We will study about political background of Gupta Empire. In the beginning of 4th century CE, no large state structure existed in India. You have read in earlier course that in the post-modern period, two large state structures had emerged in North India and in Deccan. Deccan in south and North in the north.
But although the Kushanas and Shaka chiefs continued to rule even in early 4th century CE, their power and had become considerably weak. Satvahana state had disappeared before the middle of 3rd century. About Satvahanas, I want to tell you that the Satvahana rulers, they were using their mother's name before their own name, just like Gautami Putra Siri Satkar, just like Vashishti Putra Shiri Satkar, like this. They were using their mother's name before their own name. Satvahana rulers. Yes, that Satvahana rulers we are talking about. Satvahana state had disappeared before the middle of 3rd century CE. This doesn't have, however, mean that there was complete political vacuum. There was no major political power, but there were minor powers and new families of rulers were no major political power. Minor powers and new families of rulers were emerging. I told you earlier that after Mauryan Empire, there were very short emperors who were working at that time. It was in this situation that the Guptas, a family of uncertain origin, began to build up an empire from the beginning of 4th century CE. Before we take up the history of this empire, we present an outline of political situation of this period by taking up different regions separately. How the Guptas began their began their empire. They start their empire and they start their what we can say. They start their political system, the place and the rulers and the important things they were using, the important political decisions they were taking. They start from that particular place. We will read about this also. Next, north, western, and northern India. East, west, north, south. We are talking about north, west, and northern India. Before the middle of 3rd century CE, the rule of Sasanians had been established in Iran. Because we are talking about western side, we are talking about Sasanians. Sasanians were the group of the people. Sasanians were the group of the people who belonged to a Sasanian rulers also, and they established in Iran and nearby Iraq areas, in desert areas. Sasanians had been established in Iran, and the Sasanian rulers started claiming overlordship over Kushana kings. At that time, Kushana rulers were prevalent in India. Okay, and what is the famous thing about Kushanas? I'm going to tell you that the gold coins were introduced by Kushana rulers in India. Firstly, the first of all, the Kushana rulers established gold coins in India. Okay, that is a very important thing for Kushana rulers. And the famous king of Kushana was the Kanishka. Kanishka. That was also a very great king for that period, and the all subject, all the praja was very much pleased to see the ruler like Kushana. That was very happy at that time. Kushana was a great ruler at that time. Then Sasanian authority also extended to Sindh and certain other areas because they were ruling from Sasanians were ruling from Iran, and they extended its authority to Sindh also. However, large number of coins which are based on earlier Kushana coins and are found in Afghanistan and Punjab suggest that several branches of rulers, some Kushana, continue to rule in the region. There are also the coins of Kidara Kushana and his successors in Afghanistan, Kashmir, Western Punjab, and it is possible that some of these rulers were contemporaries of the early Gupta rulers.
Okay, they found some evidences of coins in Afghanistan, in Kashmir, in Western Punjab. So they understood that the Kushanas and the successors of Kushanas were ruling over there because we found the Kushana coins. So now you can ask one question. Then how can we find that these coins are of Kushana kings? Yes, that is very important. That at the earlier time, the rulers were minting the some important type of coins, and they use that and they depict their pictures, some animal motifs, some important flower motifs, okay, on that particular coins, so that the successors or the subjects and the future generations will see that this type of king were ruling over there. That was a main reason for the publicity. Yes, the main reason was publicity. Publicity that the coming generations will see about the important kings, so that they were using some motifs like animal motifs and king motif also. Animals, kings, flowers, natures, they were using that type of motifs so that everybody will see and remember that particular kings. That was a main motive of minting the coins. Next, you can see the building they were using. Because at that time, you can see this is the building of a temple. Okay, temple, the one gateway of that particular gateway to enter in the temple, and you can see the walls of that temple were decorated, were carved with some important, some beautiful flowers, some beautiful animal motifs they were using at that time, so that you can understand that the architecture they were using, this type of architecture they were using at that time to make them publicity in front of all other coming generations. And this is the picture of a temple. Okay. In other parts of Punjab, Haryana, Rajasthan, old coins against point to the existence of a number of republican states. Punjab, Haryana, Rajasthan, old coins. These were states which were not ruled by a single king, but possibly by several kings. It was only occasionally that one finds a chief claiming the status of king of a clan. Clan means Vansh. You can understand about the clan. The clan, king of a clan, status of the king of clan. Because if we are talking about big empire, large empire, okay, then we can use king, ruler. If we are using some mini empires, so we can use chief and chiefdoms. Okay, that was not a particular ruler, that is chief. Chief means sardar of the particular community. Okay, you understood. The Madras mentioned in the connection with the exploits of Gupta ruler. Samudragupta were located in the Punjab. Yodhyas were extremely powerful with their center in present day Haryana. That is very important for all of you, which I am going to make you understand about some important chiefs and chiefdoms of Punjab, Haryana, Rajasthan. Okay, that these names are very important. If you are going to give a particular exam of UPSC, SSC, okay, then these things are very important. These particular things, just like Yodhyas from Punjab, and Samudragupta, Kushana rulers, and Satvana rulers, and the Gupta rulers, that were very important for the UPSC level. So you understand this very carefully. You listen this very carefully. That is very important, and you can take screenshot also of that particular topic. Okay, Samudragupta were located in Punjab. Yodhyas were extremely powerful with their center in present day Haryana, and Malwas were located in Rajasthan. There were many other republican states like these, and some of them are even mentioned in Gupta records.
Several branches of Nagas, Nagas means Naga rulers also, who become very powerful in Mathura and other centers after the decline of Kushana power in North India are also known. In Mathura, Nagas, very powerful. Okay. Some of the North Indian rulers who were defeated by Samudragupta were definitely of Naga origin. North Indian rulers defeated by Samudragupta. That was Naga rulers, Naga origin. You can see in the picture the art which is going to show that how the art and craft and how these things are very important for the rulers of that time. Western and Central India. Earlier we have studied about Northwestern and North India. Now we are going to start about uh, Western and Central India. Western India and Central India. You have read that a branch of Kshatrap. Have you listened about Kshatrap? That is a branch of Kshatrap rulers who established themselves in Western India in the post-Mauryan period. Yes, we are talking about post-Mauryan period also. Before Gupta, Gupta is a big empire. Before Gupta, we can discuss about the mini emperors, mini empires, means chief and chiefdoms also. We should discuss about these emperors also because these were very important, chief and chiefdoms. The line of Chastana, to which the well-known Shaka Kshatrap Rudradaman belonged, continued to rule till 300 CE. I will tell you some important incident of Rudradaman. Yes, I will tell you after this. And then Shat Kshatrap Rudradaman, after that, then a new line of rulers began to rule. However, Kshatrap rule came to 11 rise and growth of Guptas and end toward the close of 4th century CE. 3rd century and 4th century. These are belong to Shat Kshatrap. Shat Kshatrap, the famous ruler of Shat Kshatrap was Rudradaman. In the origin of ancient Vidarbha, the core of which was Nagpur in northeastern Maharashtra, a new power had emerged by the middle of 3rd century CE. This power was that of Vakatakas, a new line of rulers established by um, Vakataka, Vindhya Shakti. Okay, Vakatakas, a new line of rulers started by Vindhya Shakti. Vakataka power soon became formidable and a branch was also established at Vatsagulma basin in Ashoka, Akola district. The Vakataka family later on came into close contact with the Guptas. I will tell you how. Particularly after a matrimonial alliance was formed between the two families. Yes, firstly, I will tell you about the Shak Kshatrap ruler Rudradaman. Yes, one important Rudradaman incident was that Rudradaman had made one lake. The name of that lake was Sudarshana Lake. Okay, at the time of post-Mauryan period, Rudradaman made that lake. Okay, what was the use of that lake particularly? What was the use of that lake? Can anybody imagine? Yes, you can imagine. What was the use of lake? To collect the water. Because at the time of dryness, at the time of need of water, they use that particular lake for the irrigation purposes. Okay, and after irrigation purposes, they use that particular lake to beautify their ruling dynasty, to beautify their emperor empire. Okay, so that
everybody will see that which ruler has made that particular lake. That lake was very important. That lake was very beautiful, and every passenger and every travelers were coming at that time to see that particular lake, to visit that particular lake. And after visiting that particular lake, they remember the ruler of that particular lake. Because you all can understand that if we are going some important monument, to visit some important monument, then we remember that who made this. Yes, that is also very important for that particular ruler also. Okay, Rudradaman Lake. Next, matrimonial alliance we were talking about, the Guptas and Vakatikas. Yes, I'm going to tell you about one story about Prabhavati Gupta. Prabhavati Gupta was the daughter of Chandragupta II, the Gupta Empire, Chandragupta II, who has made matrimonial alliance with the Vakatikas, Vakataka family, as it is shown in this second last line also, Vakataka family. They came into close contact with Guptas. How? With the matrimonial alliance. Matrimonial alliance at that time, the two rulers, they make some agreements in matrimonial, not we cannot say sides, in matrimonial purpose, that Prabhavati Gupta was the daughter of Chandragupta II, and the boy, that particular name I don't remember, that the boy of Vakataka family, they come to close contact with matrimonial alliance, just like they got married with each other, and some important dynasty and some important states were being very much friendly with both of them, Vakatakas and Guptas. After matrimonial alliance, Prabhavati Gupta's husband has got that at that time in very earlier age. Prabhavati Gupta was got widow, and after the death of her husband, she what she has done, she continue her empire. She continued her empire with the help of her father, Chandragupta II. With the suggestions of her father, she ran her empire. Okay, and at that time, we also listened that there was no any claim in inheritance. You know, means uh, inheritance means the which wife from the we can say at the time of marriage. Okay, the bridegroom, the bride and bridegroom, bride's parents has given some important gifts, some precious gifts to bridegroom family also. Okay, at the you can say dowry. Dowry is a very important thing of that time. When a girl at the time of her marriage, she has got some gifts from her father, from her mother's side. That is a very important inheritance for that particular girl at the time of marriage. And in that inheritance, only that inheritance is a is a very property for that particular girl. Otherwise, she has no claim in her husband's property. She has no claim. Okay, from 2005, it is in rule that a girl has claim for her inheritance in her father property. But at that time, it was not written in any document. From 2005, it is done. But before that period, if we are talking about Gupta dynasty, then there is no that type of prevalent at that time. No, at that time, girl has only property which she has taken from her parents at the time of marriage, just like dahej, just like dowry. Only that is sufficient for them. But in exceptional case, just like Prabhavati Gupta, it is prevalent that she has got uh, so many things because
She was the daughter of a king. She was a daughter of ruler. So obviously, she has a lot of things which she has got from her inheritance also, from her father's side. But after the death of her husband, her father held a lot. It is written in history books that she has she has donated very much land to the priests, okay, without any tax, because that is prevalent at that time. If we are giving some donations, if we are giving some alms to the priest, to the temple priest, so there is a prevalent that we cannot take any tax on that particular land. Okay, that is prevalent at that time. We have discussed about northern, central, and we have discussed about western India also at the time of Gupta Empire. Now we are discussing about Deccan and South India. Wait just 2 minutes. Yes, Deccan India and South India. We have discussed about Kushana rulers. We have discussed about Satvana rulers. We have discussed about Satvana, Kushana, Gupta rulers. Okay, in North India, Central India. Now we will discuss about Deccan and South India. The decline of Satvahana state of Deccan was followed by the emergence of a number of new royal families in different parts of Deccan. If one ruler will if one ruler is going to decline, then some important ruler will come at that time. Definitely, he or she will rule of that particular place. If earlier ruler was left that particular place. Yes, after the Satvana rulers, some new royal families in different parts of Deccan emerged. A number of. In coastal Andhra, there was a succession of families like Ikshvakus, Ikshvakus, Salankyanas, and others. You have studied about Ikshvakus. Okay, after Satavahanas, Ikshvaku means new royal families emerged. Ikshvakus, Salankyanas, and others. And in Karnataka, the most important ruling family was that of Kadambas, Karnataka. The Kadamba power was founded by Brahmin Mayur Samaj, whose whose Telangduda inscription gives some interesting details of that particular circumstances leading to the establishment of the kingdom, and also some idea regarding its extent. Yes, some important royal families just like Ikshvakus, Salankenas, and in Karnataka, Kadambas. Okay, they all, the Kadamba was founded by Brahmin Mayur Ashram. Okay, next, the ruling family of Pallavas, which became a formidable power in Tamil Nadu. Tamil Nadu at the south, you can say in the bottommost left side, Tamil Nadu was prevalent over there. And Tamil Nadu, there were Pallavas were ruling. Pallavas were ruling at that time after Satvana rulers. Till the 9th century, Pallavas rulers, Pallav dynasty, till 19th century. That is known from their records to have started ruling from the middle of 3rd century CE. Pallavas starting the ruling when 3rd century and the end of the Pallavas were till 9th century. Pallavas, Cheras, Cholas. You have listened about triangular trade, triangular war. Yes, we can see triangular war also. Cheras, Cholas, Pandyas, and Pallavas we are talking about. 3rd century to 9th century were ruling where? In south, in Tamil Nadu. You can say the architecture. You can see the architecture.
they were using at that time. At the south, and today also, we go to see the temples, to see the architecture in south. That is in front of you. That how they carved the pictures, how they carved the images in front of you. And there was no machinery at that time. There was no any blades, no machinery, no electricity at that time particular. And they make that much very beautiful pictures in front of you. You cannot imagine, even you cannot imagine that this type of beautiful things they made. And these beautiful things were for us. We see these beautiful things and we remember that particular kings of that particular time. Now, we have studied about some important chiefdoms. Now, we will start how the Guptas rise at that time. The ancestors and early history of Gupta family are little known and have naturally given rise to various speculations. Names ending in Gupta, such as Sivagupta, which occurs in Satvana inscriptions. Do you know what is inscription? In our earlier class, we have discussed about inscription. Ashoka had started written down on inscription. Inscription are the written document, are the written material on caves, stones, bricks. Okay, that is known as inscriptions. On hard syllable. Okay, Satvana inscription are sometimes taken to suggest their ancestors. But these suggestions are rather far-fetched. Different scholars also place the original home of Guptas differently. Origin home of Guptas. Some would place it in North Bengal, some place in Magadha in Bihar, and some place in UP. Some scholars has got hotly debate on the origin of Guptas. How the Guptas origin at that time. Some say that North Bengal, Gupta's origin period of origin place. Some say that some in Magadha, some in UP. On the basis of following arguments, it may at the moment be suggested that the original core of Gupta territory lay in eastern UP. Yes, after the debates, some has got on a particular decision that the Gupta's origin from eastern UP. You know, UP is the biggest state in India in population. Okay, eastern UP. This is the map. You can say east, west, north, and south. You can say in south there is Tamil Nadu also. In Deccan, the ruling dynasty of Satavahanas. Okay, from the north, the origin of Guptas were central UP. In east side, you can see. Yes, in green, in orange, in light green, Empire of Chandragupta I, light green empire. This is a place where Nepal, Uttar Pradesh, Bihar, that is connected. Okay, Chandragupta I. Next, Samudragupta added, yes, a lot of regions, a lot of place occupied by Samudragupta. Because we have listened about a lot about Samudragupta, that he was a very much ambitious ruler of that time in the Gupta period. Samudragupta, who has occupied a lot of places in that particular place in the particular map. Next, light green. Yes, you can see in western side, Gujarat, added by Chandragupta II, which we have discussed about Prabhavati Gupta and all. Chandragupta II.
Allahabad pillar inscription, the earliest inscription recording the achievements of an early Gupta ruler, Samudragupta, comes from this region. Allahabad pillar inscription. I am telling you about Allahabad pillar inscription. Who made this? Harisena, the court poet of Samudragupta. Harisena, the court poet of Samudragupta, has written a lot of praises about Samudragupta, because at the earlier time that is very important thing, that every emperor has hired a important court poet in that particular empire. Okay, the Harisena was the court poet of Samudragupta. What was the use of that particular court poet? He write some important descriptions about his ruler. Just like Samudragupta was the famous ruler of that particular period, and Harisena has written a lot of things regarding that. Just like our king is just like a god, Samudragupta is just like a god. King is the mediator between subjects and God, Praja and the God between. Okay, if we have some requirements, then we say to our king to fulfill our requirement, and he, the king, will ask to the God and he fulfill our requirements. That is the main connection of that particular period. Yes, Allahabad pillar inscription is the very big example of this thing in front of you. The nature of coin hoards of Guptas found in this region suggests this. What? To the Gupta Empire, we can say that the Golden Age, that is written in history book. We cannot say this is written in history books. This is written in history that Gupta period, we use the golden period of that particular time. Golden period means the coin hoards of Guptas. So much gold coins were introduced, were using at that particular time. Everybody has a lot of works. There were no unemployment at that time. Everybody has works. Everybody are employed wherever they want to be employed. Okay, that's why it is said the Gupta Empire is known as the Golden Dynasty, Golden Empire also. The description of early Gupta territories in the Puranas may point to this. Description: early Gupta territories in the Puranas. We have studied about Puranas. There were 18 Puranas of that period. It is possible that in the closing decades of 3rd century CE, the Guptas were subordinates of a branch of the later Kushanas ruling in northwestern India. However, literary and archaeological sources indicate that they became independent in the second decade of 4th century CE. Gupta period from 3rd century, 4th century. Okay, the subordinate of branch of later Kushanas. After Kushana's Gupta period start, ruling in north western India. However, literally and chronologically, archaeologically sources indicate that they became independent in second decade of 4th century. Decade means 10-year difference. Second decade of 4th century. Now, Samudragupta. Yes, this is a description of Allahabad pillar. An inscription engraved at a later date on Ashokan pillar at Allahabad, known as Priyaga Prashasti. Yes, I forgot to tell you, this is also known as Priyaga Prashasti. Okay, Priyaga Prashasti gives us information about Samudragupta's accession and conquest. Accession means how much territory he got conquered at that period. Harisena, an important official of the state, has composed 33 lines which were engraved on that particular pillar. The inscription mentions that
The inscription mentions that Maharaja Dhiraj Chandragupta I, in a highly emotional tone, declared his son Samudragupta as his successor. This caused joy among the courtiers and heartburning among those of early equal birth. It can be presumed that other princes might have put forward their contending claims, which were put to rest by this declaration. Further, the discovery of some gold coins bearing the name of Kutch has generated a controversy relating to this. The controversy has arisen because, in many respects, Kutch coin are similar to coins of Samudragupta. Next, the name of Kutch does not appear in the official list of Gupta rulers, as they are available in Gupta inscriptions. Yes, these all things are written on Allahabad pillar inscription. That how the Samudragupta was succeeded Chandragupta first. How Chandragupta I emotionally declared his son Samudragupta as a successor of his throne. Yes, that all things were written on Allahabad pillar inscription. This is a part of Allahabad pillar inscription which was written on that Allahabad pillar inscription. You can see the language that were written. You can see the pictures of Samudragupta. Various interpretations have been given in this regard. According to one interpretation, Samudragupta's brothers revolted against him and placed Kutch, the eldest brother, on the throne. However, he died in the War of Succession. Another view mentioned that these coins were issued by Samudragupta in the memory of his brother. A third view mentions Kutch as the initial name of Samudragupta, and the later name was adopted by only after the conquest of South. Rise and growth of Guptas, there is no solution to the controversy, as each view has arguments in favor or against. We could only say that since the number of Kutch coins found so far is something limited, his hold over the throne would have been for a very short duration. Also, that Samudragupta, in spite of Chandragupta's abdication, did face problems in relation to accession to the to the throne, but ultimately he emerged victorious. Who? Samudragupta. Samudragupta, because you also see in that if a ruler is being in rulership, very much rivals stand in front of him. How Samudragupta is solving all the problems issued in the way of him. How very politely he was solving every problem and sat on the throne of Gupta Empire. The next ruler of Gupta Empire was Chandragupta II. The Gupta inscriptions mention Chandragupta II as Samudragupta's successor. But on the basis of literary sources, some copper coins and inscriptions, it is suggested that the successor was Samudragupta's other son Ramagupta. Vishakha Datta's Dramadevi Chandragupta mentions that Chandragupta II killed his elder brother Ramgupta. He did this because Ramgupta was facing defeat at the hands of Shakas and in others' order to save the kingdom. He had agreed to surrender his wife to the Shaka king. That is very shameful for a ruler. Who? He had agreed to surrender his wife to the Shaka king.
Chandragupta protested and went to Shaka camp in the disguise of the Queen Dhruva Devi. He was successful against the Shaka king, but as a result of the subsequent hostility with his brother, he killed him and married his wife Dhruva Devi. Who? Chandragupta killed his brother and married his wife Dhruva Devi. Certain other texts like the Harsha Charita, Kavya Mimamsa, etc. also refer to this episode. Some copper coins bearing the name Ram Gupta have also been found and inscriptions on the pedestals of. Similarly, Dhruva Devi is described as mother of Govinda Gupta, Chandragupta's son, in Vaishali Sea. We can say that Chandragupta ascended the throne at the time when there were problems emerging again, and he had to lead military campaigns to establish Gupta supremacy once again. He entered into matrimonial alliances with Nagas by marrying Princess Kuber Naga, whose daughter Prabhavati was later on married to Rudrasena II of the Vakataka family. Though there is no record like the Prayag Prashasti to describe the events of his region, we do get information about Chandragupta's campaign and success from certain inscriptions, literary sources, and coins. He defeated the Shaka king Rudrasimha III and annexed his kingdom. This brought an end to Shaka Kshatriya rule. Yes, this brought an end to Shaka Kshatriya rule in western India and added the regions of Gujarat, Kathiawar, West Malwa to Gupta Empire. The details of Chandragupta's second campaigns against the Shakas are not known. His matrimonial alliances with the Vakatakas and Nagas must have been of tremendous significance in his preparations of the campaigns. Yes, these were the place of that particular Gupta Empire. You can see. On the basis of these evidences, it can be suggested that Chandragupta II was able to extend the frontiers of Gupta Empire to western, north, western, and eastern India. An important incident which took place during this period was a visit of Faxian, a Chinese pilgrim who came to India in search of Buddhist texts. In his memories, he has given a vivid description of places he visited and certain social and administrative aspects related to them. However, he does not mention the name of the king in his accounts, but he speaks highly to the king of Madhya Desha, the region which was directly ruled by the Gupta monarch in this period, under whom the people were prosperous and happy too. Chandragupta II, also known for his patronage to men of letters, and he ruled till about 415 to 416 CE. Next ruler after Samudragupta, after Chandragupta II, next ruler Kumaragupta. Chandragupta II was succeeded by his son Kumaragupta. Samudragupta was the son of Chandragupta I, and Kumaragupta was the son of Chandragupta II. Means Kumaragupta was the brother of Prabha Devi, which we have discussed about earlier. Prabhavati Gupta, sorry. We get information about him from certain inscriptions and coins. Yes, because if we are studying about some important ruler, some important dynasty, first of all, we should collect some evidences from where which we get some information about that particular king. Means if we are talking about Kumar Gupta,
we can get information about him from certain inscriptions and coins. For example, the earliest known inscription of his period is from Bilsad, Eta district, which is dated 415 CE. The Karamdan inscription of Kumar Gupta's minister mentions his fame having spread of four oceans. Means he had win the four oceans places. Rise and growth of Guptas, stone inscription from Mandsaur mention Kumar Gupta as reigning over the whole earth. The Damodar copper plate inscription refers to him as Maharaja Dheeraj and show that he himself appointed the governor of Pundarvardhan, Bhukti, being the biggest administrative division in the empire. The last known date of Kumar Gupta is from a silver coin dated 455 CE, Gupta era. Next is Skandagupta. Skandagupta, who succeeded Kumar Gupta, was perhaps the last powerful ruler, Gupta monarch, last powerful ruler of that Gupta dynasty, who Skandagupta. To consolidate his position, he had to fight the Pushyamitra, and the country faced Huna invasion from across the frontier in the northwest. However, Skandagupta was successful in throwing the Hunas back. It appears that these wars adversely affected the economy of the empire, and the gold coinage of Skandagupta bears testimony to that. In comparison to the gold coins of earlier rulers, the type of gold coins minted by Skandagupta were limited. In addition to the earlier system of weights, he introduced a new heavier weight system for gold coins, but generally his coins had less gold in them than earlier coins. I told you earlier that in Gupta period we can say the golden age of that particular time, golden age. But at the time of last ruler Skandagupta, there was a very thin layer of gold were coated on the coin. Yes, very thin layer. Otherwise, very less gold were coated on coins. You can say this. Horse rider, Skandagupta. At the time of Skandagupta, the gold coin were like this. Skandagupta rulers after Skandagupta I. It is not very clear in what order the successors of Skandagupta ruled. Not very clear. Skandagupta himself may not have been the rightful heir to the throne, and therefore he had to fight other contenders to the throne. This may be the reason why a seal inscription traces a line of Gupta rulers after Skandagupta from Kumar Gupta I, his son Puru Gupta, and not Skandagupta. Secondly, it is probable that the division of the Gupta Empire into many parts already began towards the close of Samudgupta's reign. Thus, an inscription from Western Malwa, recorded in the last year of Skandagupta, does not refer to him but to some other rulers beginning with Chandragupta II. Because if we are studying about some important incidents, some important event, so we should have some sources to know about that also. The important sources to know about Skandagupta was, you can see the inscriptions. Inscriptions they got from Malwa, Western Malwa. Disintegration of Gupta Empire. In this section, we deal with some of the factors that contributed towards the disintegration of Gupta Empire.
Yes, this is the scene by which they disintegrate with each other. Gupta empires. Who invade Guptas? Hunas. From the time of Kumar Gupta I, the northwest borders had been threatened by the Hunas. Hunas, a Central Asian tribe which was successfully moving in different directions and was establishing pockets of rule in northwestern and north and western India. But their attacks were repulsed during this period. However, towards the end of 5th century CE, the Huna chief Tormana was able to establish its authority over large parts of western India and in central India also. Mihir his son, further extended the dominions. Thus, the Huna attacks caused a major blow to Gupta authority, particularly in northern and western region of the empire. Administrative weakness were also prevalent at that time. The Gupta and the rulers of Gupta were not that much important and were not that much powerful at the time of the end of Gupta Empire. That was the main reason of the decline of Gupta Empire, the weakness of administration. The administration got weak at that time, and this was the main cause of the decline of Gupta Empire and the very much benefit for Hunas to invade on Guptas. This create a problem for almost every Gupta king who had to reinforce his authority. Towards the end of 5th century CE and the beginning of 6th century CE, taking advantage of weak Gupta emperors, many regional powers reasserted their authority and in due course declared their independence. In the beginning of 4th century CE, North India was divided into many small kingdoms and chiefdoms. These kingdoms in different regions often fought with each other. It was in such a political situation that the Gupta dynasty undertook extensive military campaigns in different regions. It was under Samudragupta and Chandragupta II that the imperial power was probably properly consolidated. The Guptas remained a strong force till the time of Skandagupta, but after him, the process of disintegration started. Various factors like foreign invasion, dissension within the ruling family, reassertion of power by local chiefs, administrative weakness, etc., hastened the process of disintegration. Every empire, every empire declined at one day also. Yes, this is a compulsory thing. And after the decline of Gupta Empire, there were so many reasons, just like foreign invasion, Hunas, like dissension within the ruling family. Yes, they fight with each other on behalf of the throne. Reassertion of power by local chief, because the local chief has got very important seats in at the name of rulers. So they reassertion of the power. They started reassertion of power. Administrative weakness, because if all will start to rule, then that will be weakness of an administration. And all other sides, they take advantage of that particular weakness and hasten the process of disintegration. That is very important chapter of Gupta Empire. This was the starting thing. This was the starting thing of Gupta Empire. After this unit, in unit 2, we will study about the political system, the social system, and religious system of particularly Gupta Empire. Okay, now this session is going to end. Have a nice day. Thank you.
I am Dr. Anjaya, Professor of History, Usmania University, from Hyderabad, IGNOU Regional Center. ఈరోజు మనం ఈ లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటంటే బిహెచ్ఐసి 131 బుక్లో నుంచి హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా అప్ టు 307 బుక్లో నుంచి మనం ఈరోజు యూనిట్ 16th మనం తీసుకోబోతున్నాం. అయితే యూనిట్ 15లో మనం ఈ దక్కన్ శాతవాహనాస్ గురించి చదివాం. మరి తమిళహం కూడా కొంత చేరాస్ చోళాస్ పాండ్యాస్ గురించి చదివాం. దీంట్లో 16th యూనిట్లో మనం ఏంటంటే అగ్రేరియన్ సెటిల్మెంట్స్ ఎక్కడ ఈ దక్కన్లో అండ్ తమిళహం మీన్స్ తమిళనాడు ఏరియా మీన్స్ ఫ్రమ్ ది వెంకట up to the deep south, కన్యాకుమారి, కేప్ ఆఫ్ కన్యాకుమారి, అక్కడ దాకా ఉన్నదంతా తమిళహం అంటాము. అంటే ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఈ తమిళనాడు, కేరళ, మరి మదురై ప్రాంతము, కావేరి పట్టణము, మరి మదురై ప్రాంతము, కేరళ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి భాగాన్ని తమిళహం అంటారు. అయితే ఈ ప్రాంతంలో అగ్రికల్చర్ సెటిల్మెంట్ ఎట్లా ఉన్నాయి, అదేవిధంగా దక్కన్లో ఉన్నటువంటి అగ్రికల్చర్ సెటిల్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి. అయితే ఈ మొదట తమిళహం మనం తీసుకుంటే తమిళహం అంటే ఈ యొక్క కావేరి పట్టణం, కావేరి రివర్ నుంచి మరి ఉరయూర్ కేంద్రంగా ఉన్నటువంటి చోళాస్ పరిపాలన, పాండియన్స్ మదురై, మరి చేరాస్ కేరళ ప్రాంతం, ఈ 3 ఏరియాలను పరిపాలించే వాళ్ళు చీఫ్డమ్స్. అంటే ఇక్కడ దక్కన్లో లాగా స్టేట్ ఫార్మేషన్ కంప్లీట్గా రాలేదు, అంటే రాజ్యావతరణలు కాలేదు. ఓన్లీ క్లాన్ రిలేషన్షిప్ తోటి చీఫ్స్ పరిపాలించారు. అయితే వాళ్ళ కింద చీఫ్స్ కింద సబార్డినేట్ చీఫ్స్ కూడా ఉన్నారు. సబార్డినేట్ చీఫ్స్ కూడా ఉన్నారు. అయితే ఈ ప్రాంతం మొత్తాన్ని కూడా స్టేట్ ఫార్మేషన్ అంటే ఏముంటుందంటే, స్టేట్స్ ఉన్నటువంటి లక్షణాలు ఏంటంటే ట్యాక్స్ వసూలు చేస్తుండాలి, సైన్యం ఉండాలి, బ్యూరోక్రసీ పరిపాలన యంత్రాంగం ఉండాలి, పన్నులు వసూలు చేసేట్టు ట్యాక్స్ కలెక్షన్ కూడా ఉండాలి. మరి ఇదంతా ఉంటేనే అది స్టేట్ అంటారు. మరి ఆర్మీ ఉండాలి, బ్యూరోక్రసీ ఉండాలి, కింగ్ సావరిటీ ఉన్న కింగ్ ఉండాలి, మొత్తం పరిపాలన, మళ్ళీ మంత్రివర్గం కూడా ఉండాలి, మినిస్టర్స్ కూడా ఉండాలి. అది క్లాన్ రిలేషన్ మీద ఉండదు.
అలాంటిది శాతవాహన దక్కన్లో వెలిసినటువంటి శాతవాహన రాజ్యం అంటారు, శాతవాహన రాజ్యం అంటారు. కానీ ఈ తమిళనాడులో అలాంటి స్టేట్ ఫార్మేషన్, ట్యాక్సెస్ చేసే సిస్టమ్ కానీ, పూర్తిగా మరి రాజరిక అధికారం కానీ పూర్తిగా మరి లేకుండా చీఫ్డమ్, క్లాన్ రిలేషన్షిప్ తోటి వచ్చిన చీఫ్డమ్స్ వచ్చినాయి. అవే ఇంకా బ్యూరోక్రసీ లేదు, పరిపాలన యంత్రాంగం లేదు, పన్నులు వసూలు చేసే అటువంటిది పర్ఫెక్ట్గా ఎదగలేదు. సో ఇలాంటి స్టేట్ ఫార్మేషన్ జరగలేదు ఎక్కడ. తమిళనాడు ఏరియా, పాండియన్ ఏరియా, మధురై ఏరియా, కేరళ ఏరియాలో వచ్చినటువంటి చీఫ్డమ్స్ అంటారు. అంటే వీళ్ళు ఇక్కడ చీఫ్స్ ఉంటారు, చీఫ్స్ కింద సబార్డినేట్ చీఫ్స్ కూడా ఉంటారు. చీఫ్డమ్స్, సబార్డినేట్ చీఫ్స్. సబార్డినేట్ చీఫ్స్ అంటే వాళ్ళ కింద పరిపాలన యంత్రాంగాన్ని నడిపేటువంటి సత్యపుత్ర, కేరళ పుత్ర అనేటువంటి వాళ్ళు సబార్డినేట్ చీఫ్స్. విలేజ్ క్లాన్ రిలేషన్ మీద ఉంటుంది. అంటే ఒక క్లాన్ అంటే ఆ యొక్క జాతి, ఆ యొక్క క్లాన్ రిలేషన్ ఉన్నటువంటి ఒక చీఫ్స్. హయ్యర్ చీఫ్స్, 3 రకాల చీఫ్స్ ఉంటారు. 3 రకాలు ఉంటారు. ఒకటేమో చీఫ్డమ్ హైయెస్ట్, బిగ్గర్ చీఫ్, మిడిల్, లోయర్, ఇంకా విలేజ్ సెటిల్మెంట్స్, ట్రైబల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్ కంప్లీట్గా. అది 3 రకాల ప్రజలు ఈ తమిళనాడులో ఉన్నారు. ఒకటేమో బిగ్గర్ చీఫ్డమ్స్ కూడా క్లాన్ రిలేషన్ మీదనే ఉంటుంది. క్లాన్ వంశం, వాళ్ళ యొక్క వంశం యొక్క డామినేషన్ ఉంటుంది. అంటే అవి చేరాస్, పాండియన్స్, మరి చోళాస్, ఉరయూరు పట్టణం కేంద్రంగా ఉన్నటువంటి కావేరీ బేసిన్లో ఉన్నటువంటి చోళాస్, మధురై పాండియన్స్ చీఫ్డమ్స్. తర్వాత కేరళ, అవి గుజరీస్, మైకరీస్ అనే ప్రాంతం. ఇవన్నీ కోస్టల్ ఏరియాలో ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా 3 కూడా కోస్టల్ ఏరియాలో ఉంటాయి. ఈ విధంగా ఈ యొక్క 3 ఏరియాస్ను ఉన్నటువంటి చీఫ్డమ్స్ ఏమంటారంటే మూవండా అంటారు. మూవండా అంటే ఈ 3 ఏరియాలు ఉన్నటువంటి చీఫ్స్ని కలిపి కంబైండ్ కలిపి మూవండార్ అంటారు. ఈ మూవండార్ను లేదా ఈ ఏరియాను 5 ఎకలాజికల్ జోన్స్గా చేసినారు. అంటే 5 ఎకలాజికల్ జోన్స్, 5 రకాల ఈ ప్రాంతాన్ని 5 రకాల ప్రాంతాలుగా డివైడ్ చేసినారు. ఏది కావేరీ బేసిన్ అనుకోండి, మరి ఈ పాండియన్స్ మధురై అనుకోండి, మరి కేరళ ఏరియా చేరాస్ ప్రాంతం అనుకోండి. ఈ ప్రాంతాన్ని 5 ఎకో జోన్స్గా చేసినారు, 5 ఎకలాజికల్ జోన్స్గా చేసినారు. దాంట్లో ఏంటి అంటే ఎకలాజికల్ జోన్స్లో ఈ పీపుల్ సెటిల్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎకలాజికల్ జోన్స్ 5 జోన్స్గా విభజించారు. ఒకటి కంప్లీట్ హిల్లీ ఏరియా ఉంటుంది. దాంట్లో అక్కడక్కడ హిల్లీ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే హిల్స్లలో మరి ఫారెస్ట్ హిల్లీ ఏరియాను, ఆ ఫారెస్ట్ హిల్లీ ఏరియాలో ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటుంటారు. ఏది తేనెలు అవి. ఇంకా హిల్లీ ఏరియాను సమతలంగా చేస్తూ కొంత కల్టివేషన్ అంటే స్టిక్ కల్టివేషన్, ఐరన్ స్టిప్ ఉన్నటువంటి స్టిక్ కల్టివేషన్ తోటి అక్కడక్కడ పోడో కల్టివేషన్ కూడా చేస్తుంటారు. ఇంకా ఈ కల్టివేషన్ తోటి హిల్లీ ఏరియాలో ఏం పెంచుతారంటే
పెప్పర్ అంటే ఏంటి, మిరియాలు పెంచుతుంటారు. ఏది ఓ ఓ అంటే స్టిక్ తోటి ఇనుము కొనగా ఉన్నటువంటి ఒక స్టిక్కర్కు, అంటే ఒక కట్టెకు ఇనుము చివరన ఉంటుంది, పాయింటెడ్ ఇనుము దాంతో హోల్స్ చేసి ఆ హోల్స్లలో మిరియాలు పండిస్తుంటారు. ఇంకా అక్కడక్కడ పోడు కల్టివేషన్ కూడా ఉన్నటువంటి. ఇంకా ఒకటి ఏంటంటే ప్యాచ్యూర్ ల్యాండ్స్. రెండవది ప్యాచ్యూర్ ల్యాండ్స్ అంటే గడ్డి భూములలో ఎవరు ఉంటారంటే గడ్డి భూములలో ఈ క్యాటిల్ షీప్స్ పెంచేటువంటి ఇదయార్ అనే గొల్ల జాతుల వాళ్ళు ఈ ప్యాచ్యూర్ ల్యాండ్స్లలో లేదా గడ్డి మైదానాలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు, గడ్డి పెరిగేటువంటి ప్రాంతాల్లో ఉంటారు. అది గొర్రెల కాపర్లు, ఆవుల కాపర్లు, క్యాటిల్ బ్రీడింగ్, షీప్ బ్రీడింగ్ వాళ్ళ వృత్తి. ఇలాంటి వృత్తి వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు. మూడవది ఏంటి అంటే ఈ యొక్క కంప్లీట్ ఇది వెట్ ల్యాండ్ కంప్లీట్ వెట్ ల్యాండ్లో ఏం పండిస్తారంటే, వెట్ ల్యాండ్ అంటే చెరువులు మరి ట్యాంకులు ఉన్న చోట దాన్ని కంప్లీట్ వెట్ ల్యాండ్లో ఏం పండిస్తారంటే వాళ్ళు అక్కడ వరి పండిస్తారు. వరి పండిస్తూ మరి అక్కడ షుగర్ కేన్, వరి పండిస్తారు. ఆడ బాగా పబ్లిక్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దాంట్లో వరి పండించడానికి రెండు రకాల ప్రజలు ఉంటారు. ఒకరు అగ్రికల్చర్ చేసేవాళ్ళు, ఇంకొకరు వెళ్ళాలంటే ఓనర్స్, ల్యాండ్ ఓనర్స్ ఉంటారు. ఓనర్స్ ఏం చేస్తారంటే, ల్యాండ్ ఓనర్స్ ఈ యొక్క వేతనం మీద చేసేటువంటి, రోజు కూలీల మీద చేసేటువంటి వాళ్ళతోటి యూర్స్ అంటారు, వాళ్ళతోటి పని చేయించడం అగ్రికల్చర్ లేబరర్స్. వీళ్ళు ఓనర్స్, వాళ్ళు ఓనర్స్. సో ఇలాంటి వ్యవస్థ మరి ప్యాడీ కల్టివేషన్, రైస్ కల్టివేషన్, షుగర్ కేన్ కల్టివేషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎక్కువ ప్రజలు ఉంటారు, ఎక్కువ మందిని ఆకర్షించే ఏరియా ఇది ఎకలాజికల్ జోన్స్. నాలుగవది ఏంటంటే యారిడ్ ల్యాండ్స్ అంటే ఏం పంట పండదు అక్కడ. ఇంకా యారిడ్ ల్యాండ్స్లో పంట పండిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, వాళ్ళ వృత్తి ఏంటంటే, ఆ సైడ్గా ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఉన్నారే, మర్చెంట్స్, ఈ దారి ఉండబోయే వాళ్ళు దొంగిలించడం వాళ్ళ యొక్క వృత్తిగా మార్చుకున్నారు. అది మరి ఇంకా వీళ్ళు కాకుండా ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి. ఐదవది ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్, హిల్లీ ఏరియాస్ కాకుండా, హిల్లీ ఏరియాలో ఏది మిరియాలు పెంచుతుంటారు, ఏది స్టిక్ కల్టివేషన్ తోటి హిల్లీ ఏరియా. మరి ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్లలో ఏం చేస్తారంటే, ఫారెస్ట్లో దొరికే వస్తువులను గ్యాదర్ చేసుకుంటారు. మరి ఆ గ్యాదర్ చేసుకున్నటువంటి వస్తువులు మరి పోడో కల్టివేషన్, షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ కూడా చేస్తుంటారు. ఇది 5 రకాల ఎకో జోన్స్ తమిళహంలో ఉన్నాయి. అయితే మొత్తం మీద ఇలాంటి వాటిల్లో మొత్తం అగ్రికల్చర్ సెటిల్మెంట్స్ మొత్తం దక్కన్లో అనుకోండి, శతమాన కింగ్డంలో అనుకోండి, లేదా తమిళహంలో అనుకోండి, అగ్రికల్చర్ సెటిల్మెంట్స్
అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయంలో పరిణామాలు మూడు స్టేజెస్లో జరిగినాయి, 3 అంతస్తులలో జరిగినాయి. ఒకటి, మొట్టమొదటిసారి ప్రజలందరూ కూడా హిల్లీ ఏరియాస్లో నివసించారు. అక్కడ హిల్లీ ఏరియాస్లో నీళ్లున్న చోట నివసించారు కాబట్టి వాళ్ళు హిల్లీ ఏరియాలో మరి చిన్న చిన్న కాలువలు, చిన్న చిన్న నదులు ఉన్న చోట జీవించారు కాబట్టి అది ఫస్ట్ కల్టివేషన్. వ్యవసాయంలో 3 స్టేజెస్లో మార్పు వచ్చింది. ఒక్కటేమో హిల్లీ ఏరియాస్లో కల్టివేషన్ చేయడం అనేది మొదటి అంతస్తులో వ్యవసాయం. మొదటి అంతస్తు వ్యవసాయం. అందరూ కూడా వ్యవసాయం ఎప్పుడు వచ్చింది, అగ్రికల్చర్ సెటిల్మెంట్స్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే అగ్రికల్చర్ సెటిల్మెంట్స్ కొత్త రాతి యుగము తర్వాత భాగంలో వచ్చింది. మొదటి భాగంలో కాకుండా మధ్య భాగంలో వెస్ట్ ఏషియా నుంచి మరి ఇండియాకు వచ్చింది. తర్వాత భాగంలో పాత రాతి యుగం కాకుండా న్యూ స్టోన్ ఏరియాలో తర్వాత భాగంలో వచ్చింది ఈ యొక్క వ్యవసాయ పంటలు అనేది. మొట్టమొదటిసారి ఎక్కడ పండించారంటే హిల్లీ ఏరియాలో పండించారు. మొత్తం హిల్లీ ఏరియాలో కొత్త రాతి యుగము యొక్క మధ్య ప్రాంతంలో, తర్వాతి ప్రాంతంలో మొట్టమొదటి పండించింది ఏంటి అంటే మిల్లెట్స్ పండించారు. మిల్లెట్స్ అంటే ఏమిటి అంటే జోహర్, బాజ్రా, తర్వాత పల్సెస్, లెంటిల్, ఇవి మిల్లెట్స్ అంటారు. ఈ మిల్లెట్స్ను పండించారు హిల్లీ ఏరియాలో. మరి ఇది మొదటి వ్యవసాయ పరిస్థితులు, వ్యవసాయ సెటిల్మెంట్స్. ఆ తర్వాత ప్రజలు ఎక్కడ పోయినారంటే రివర్ వ్యాలీస్ పోయినారు, అంటే నదీ పరివాహ ప్రాంతంలో పోయినారు. నదీ పరివాహ ప్రాంతంలో పోయినారు. ఐరన్ ఇంప్లిమెంట్స్ వచ్చినాయి, ఐరన్ ప్లవ్ వచ్చింది, ఐరన్ నాగలి కొన ఉన్నటువంటి నాగలి, ఐరన్ కర్వ్ ఉన్నటువంటి నాగలితోటి మరి ఫెర్టైల్ సాయిలు, నదీ పరివాహ ప్రాంతంలో ఫెర్టైల్ సాయిల్ ఉండటం వల్ల సర్ప్లస్ ప్రొడక్షన్, అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ వచ్చింది. అది రెండవ స్టేజ్. నదీ పరివాహ ప్రాంతంలో ఇనుప నాగలితోటి వరి పండించటము, చక్కెర పండించడం, షుగర్ కేన్ పండించడము, ఇంకా ప్రత్తి పండించడము. మరి ఆంధ్రాలో పత్తి పండిస్తే అది బాగా ఫేమస్ ప్రత్తి వస్త్రాలు ఆంధ్రాలో తయారైంది. సో ఆ విధంగా కాటన్, నల్లరేగడి భూముల్లో కాటన్ పండించారు. మరి రివర్ వ్యాలీస్లలో, నదీ పరివాహ ప్రాంతంలో వరి పండించారు. ఇంకా తీర ప్రాంతంలో ఆంధ్ర ఏరియాలో, అటువంటి ఏరియాలో కొబ్బరి తోట పండించారు, మామిడి తోటలు పండించారు. ఇది అగ్రికల్చర్ సెటిల్మెంట్స్ రెండవ స్టేజ్. నదీ పరివాహ ప్రాంతాన్ని, డెల్టా ప్రాంతాన్ని ఉపయోగించి ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ వచ్చింది, సర్ప్లస్ ప్రొడక్షన్ వచ్చింది. ఇది రెండవ స్టేజ్లో వచ్చినటువంటి అగ్రికల్చరల్ రెవల్యూషన్. మూడవ స్టేజ్లో ఏంటి అంటే 3 స్టేజీలుగా వచ్చింది అగ్రికల్చర్ రెవల్యూషన్. అగ్రికల్చర్ పంటలు పండించేది. మూడవ స్టేజీలో ఏంటంటే వ్యవసాయ భూములను మధ్యవర్తులకు ఇవ్వటం. ఎవరు ముఖ్యంగా మధ్యవర్తులు అంటే బుద్ధిస్టు మాంగ్స్, సన్యాసులు కానీ, హిందూ బ్రాహ్మణులు కానీ ల్యాండ్స్ దానం చేశారు రాజు. లార్డులు లేదా చీఫ్స్ కూడా. ఇక్కడ తమిళంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు రాజులు అంటారు, వాళ్ళని ఏమని చీఫ్ డమ్స్ అంటారు. చీఫ్ క్లాన్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది అక్కడ, చీఫ్ డమ్స్. సో ఈ విధంగా
మూడవ స్టేజిలో మధ్యవర్తులు ప్రవేశించారు వ్యవసాయంలో. వాళ్ళు ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణులు, బుద్ధిస్ట్ మాంగ్స్, బాగా తెలివిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. మరి కొత్త యంత్ర పరికరాలు, మరి ఈ రెండవ స్టేజిలోనే ఐరన్ ప్లౌ యూజ్ చేశారు. పర్షియన్ వీల్ లిఫ్టింగ్ ది వాటర్ ఫ్రమ్ పర్షియన్ వీల్స్ తోటి, ఎక్కడ రెండవ స్టేజిలోనే పర్షియన్ వీల్ ఉపయోగించి బావుల నుంచి వాటర్ లిఫ్ట్ చేసి, మరి రెండవ స్టేజిలోనే నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో ఏం కట్టారు? ట్యాంక్స్, చెరువులు నిర్మించారు. ఎవరు నిర్మించారు చెరువులు? రాజులు నిర్మించారు, వాళ్ళ సామంతులు నిర్మించారు. ముఖ్యంగా బాగా ధనవంతులు కూడా ఈ చెరువులు నింపడం, కట్టడం అనేది ఒక పవిత్రమైనదిగా భావించారు. కాబట్టి రాజులు, సామంతులు, బాగా ధనవంతులు కూడా చెర్ల నిర్మాణం, బావుల నిర్మాణం, పర్షియన్ వీల్ను ఉపయోగించారు. చెర్లలో ఉరయ్యూరు, కావేరి పట్టణం నది నుంచి ఒక నదీ పరివాహ ప్రాంతంలో ఒక చెరువును కూడా కట్టించారు. ఆ విధంగా చెరువులు కట్టించడం అనేది కూడా రెండవ స్టేజిలోనే జరిగింది. ఆ తర్వాత మూడవ స్టేజిలో వ్యవసాయం ఏంటంటే మధ్యవర్తులు వచ్చి చేరడం. మధ్యవర్తులు అంటే ఎవరు? బ్రాహ్మణులు లేదా బుద్ధిస్ట్ సన్యాసులు. వీళ్లకు బాగా అగ్రికల్చర్ మీద అవగాహన ఉంటుంది. ఏ పద్ధతి ఉపయోగిస్తే, ఏ టెక్నాలజీ తోటి, ఏ పద్ధతి మెథడ్ తోటి యూజ్ చేస్తే పంట భూమిని సాగులోకి తీసుకురావచ్చు, ఎక్కువ పంటలు పండించవచ్చు, ఈ సీజన్స్ ఏమిటి, ప్రకృతి సీజన్స్ ఏమిటి, ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాయి అనే నాలెడ్జ్ వీళ్ళకు ఉంటుంది. ఎవరికి? బ్రాహ్మణులకు, బుద్ధిస్ట్ సన్యాసులకు ఉంటుంది. కాబట్టి మొట్టమొదట ల్యాండ్స్ను మరి బుద్ధిస్ట్ మాంగ్స్లకు, సన్యాసులకు, మరి వీళ్ళకు ఎవరికి? బ్రాహ్మణులకు అగ్రహారాలుగా వ్యవసాయ భూములను దానం చేశారు. వాళ్ళు తెలివిగా ఆ భూములన్నింటినీ దేనిగా మలిచారు? ఆ భూములన్నింటినీ కూడా వ్యవసాయ భూములుగా మలిచారు. అది మూడవ స్టేజ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. డెవలప్డ్ అగ్రికల్చర్. ఈ విధంగా 3 స్టేజీలలో అగ్రికల్చర్ ఈ యొక్క దక్కన్ పీఠభూమిలో, మరి తమిళహం ప్రాంతంలో స్ప్రెడ్ అయింది, వ్యాప్తి చెందింది. 3 స్టేజీలలో వ్యాప్తి చెందింది. తమిళహంలో అంటే తమిళనాడు ఏరియా, మదురై ఏరియా, పాండియన్స్ మదురై ఏరియా, చేరాస్ కేరళ ఏరియాలో మొదట అగ్రికల్చరల్ డెవలప్మెంట్ మరి ఏ విధంగా జరిగిందంటే 5 జోనులుగా ఉన్నాయి. వాళ్ళ సబ్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ 5 జోన్లల్లో వాళ్ళ యొక్క ఎకానమీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితులు, ఆహార అలవాట్లు కూడా జోన్ మధ్యలో తేడా ఉంది. 5 జోన్లలో జోన్ మధ్యలో తేడా ఉంది. మొదటి జోన్ ఏంటంటే హిల్లీ ప్రాంతం. హిల్లీ ప్రాంతంలో ఏం పండించారు? తమిళహంలో ఏం పండించారంటే మిరియాలు పండించారు. ఇది స్టిక్కు ఒక పాయింటెడ్ ఐరన్ తొడిగి ఆ స్టిక్ కల్టివేషన్ మిరియాలు పండించే ఏర్పాటు హిల్లీ ఏరియాలో జరిగింది. ఆ తర్వాత ఏరియా ఏంటంటే ప్యాచూర్ ల్యాండ్స్, అంటే పశువుల మేత ఉండేటువంటి ఏరియా ప్యాచూర్ ల్యాండ్స్ అంటారు. 5 జోన్లుగా విభజించారు మొత్తం ప్రాంతాన్ని. ప్యాచూర్ గడ్డి మైదానాల్లో ఏం పెంచారు?
పశువులు గొర్రెల పెంపకము అది వల్లవారి యొక్క సంపదగా మారింది. పశువులు గొర్రెలు. మూడవది ఏంటంటే బాగా పంటలు పండే అటువంటి ఏరియా. దాంట్లో పంటలు పండే ఏరియాలో ఏం పండిస్తున్నారు? రైస్ కల్టివేషన్, ప్యాడీ కల్టివేషన్, షుగర్ కేన్ పండిస్తున్నారు. ఇది ఎక్కువ మందిని ఆకర్షిస్తుంది. నాలుగవది ఏంటంటే కోస్టల్ ఏరియా అని అనుకోవచ్చు. కోస్టల్ ఏరియాలో అయితే ఎక్కువ జోన్స్ కోస్టల్ ఏరియాలో అంటే ఈ చోళాస్ పరిపాలించిన ఏరియా తమిళనాడు కోస్టల్ ఏరియా ఉంది. పాండ్యులు పరిపాలించేటువంటి ఏరియాకు మదురై ఏరియా కూడా కోస్టల్ ఏరియా ఉంది. అదేవిధంగా చేరాస్ పరిపాలించినటువంటి కేరళ ప్రాంతంలో కూడా ఓడరేవు పట్టణాలు ఉన్నాయి. సో ఈ యొక్క కోస్టల్ ఏరియాలో ఓడరేవులతోటి వర్తక వ్యాపారం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ ఓడరేవులలో ఈ ప్రాంతాల్లో కోస్టల్ ఏరియాలో ముఖ్యమైన ఆహారపు అలవాట్లు ఏంటంటే ఫిష్ ఎకానమీ. ఫిష్, చేపలు వాళ్ళకి ఎక్కువగా సంపద చేపలు. అదే అగ్రికల్చర్ ఏరియాలో నీటి వసతి ఉన్న ఏరియాలో ఏంటి వరి ధాన్యం పండించారు, షుగర్ కేన్ పండించారు. మరి కోస్టల్ ఏరియాలో ఏంటంటే చేపల పెంపకము, సాల్ట్ తయారు చేయటం. చేపల పెంపకం ఒకటి, సాల్ట్ తయారు చేయటం. ఆ విధంగా ఇది 4వ జోన్గా కూడా చెప్పు. 4వ జోన్ ఎకలాజికల్ జోన్. 5వది ఏంటంటే కంప్లీట్గా డ్రైడ్ ప్రాంతం, డ్రై ఏరియా. ఈ డ్రై ఏరియాలో ఏ పంటలు పండవు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రజలు ఎవరయ్యా అంటే దొంగతనం చేసేటువంటి సైడ్కు ఉన్నటువంటి ఏరియా మీద దొంగతనం చేసి బ్రతుకుతుంటారు. ఇంకోటి బాటలు కొట్టి అంటే బాటల మీద ప్రయాణం చేసిన వాళ్ళని దోసుకుంటుంటారు. సైడ్గా ఉన్న ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కల్టివేటెడ్ ఏరియాలో దండయాత్ర చేసి అక్కడ ఆ ప్రాంతాన్ని దోసుకుంటారు. అంతేకాకుండా ఈ ప్రాంతం గుండా పోయేటువంటి రహదారుల మీద పోయేటువంటి వర్తక వ్యాపారులను కూడా దోసుకుంటారు. కాబట్టి వీళ్ళు కార్వాన్ ట్రేడర్స్గా ఉమ్మడి గుంపులుగా ప్రయాణం చేస్తుంటారు. ఇది కార్వాన్ ట్రేడర్స్. ఇది మరి పలై ప్రాంతము లేదా అంటారు, డిఫరెంట్ పేరు, రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి. ఇది 5 జోన్లుగా ఉన్నటువంటి. మరి ఈ 5 జోన్లలో ఈ యొక్క ఆహారపు అలవాట్లు కూడా ప్రజలు ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ఆహారపు అలవాట్లు ప్రజలు ఎక్కువగా ఉండేది ఏంటంటే బాగా కల్టివేషన్ ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఎక్కువగా ఉంటారు. బాగా కల్టివేషన్లోకి వచ్చినటువంటి ఏరియా అగ్రికల్చర్, సర్ప్లస్ ప్రొడక్షన్ సమృద్ధిగా, రైస్ కల్టివేషన్, షుగర్ కల్టివేషన్ సమృద్ధిగా ఉంటుంది. కాబట్టి మరి దీన్ని ఏమన్నారంటే సంతృప్తికరమైన వ్యవసాయ పరిస్థితులు ఉన్నాయి. సో ఆ విధంగా మరి ఈ యొక్క సెటిల్మెంట్స్ ఈ ఏరియాలో ఉన్నాయి. ఆ విధంగా హ్యాబిట్స్ కూడా మరి ఇక్కడ బార్టర్ సిస్టమ్ అమలు, వస్తు మార్పిడి. ఈ ఎట్లాంటి హిల్లీ ఏరియాస్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పెప్పర్ పండిస్తారు. పెప్పర్ మిరియాలు నమ్మటం. మరి ఆ ధనాన్ని ఇక్కడ ఏరియాలో బార్టర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. లేదా మరి కైన్ ఎకానమీ కూడా వచ్చింది ఈ టైంలో. ఎప్పుడు వచ్చింది అగ్రికల్చర్ సెటిల్మెంట్? ఎప్పుడు అంటే ఈ సస్టైనబుల్ సెటిల్మెంట్స్ ఏ ప్రాంతంలో ఏ అంటే
అంటే క్రీస్తు పూర్వం 200 నుంచి 200 క్రీస్తు పూర్వం 200 నుంచి క్రీస్తు శకం 300 దాకా ఉన్నటువంటి ఎరాను ఈ ఎవరు ఈ ఎరాను ఏమన్నారంటే అగ్రేరియన్ ఎరా. ఈ ప్రాంతంలో ఈ సమయంలో అగ్రికల్చర్ డెవలప్ అయింది. అగ్రికల్చర్ 3 స్టేజీల్లో డెవలప్ అయిందని చెప్పాము. మొదటి స్టేజీలో ట్రైబల్ ఎకానమీ, రెండవ స్టేజీలో రివర్ వ్యాలీస్ పోయినారు, మూడవ స్టేజీలో మధ్యవర్తులకు వచ్చినారు. వ్యవసాయాన్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం, పంటల్ని ఎక్కువగా పండించడం కోసం ఈ యొక్క ముందు చూపు కలిగినటువంటి బ్రాహ్మణులు మరి వాళ్ళ యొక్క ముందు చూపుగా ఉన్నటువంటి ఋతుపవనాల యొక్క ఋతుపవనాల యొక్క నాలెడ్జ్ పద్ధతి అది ఉపయోగపడింది. ఇది అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇలా జరిగింది. సో ఇది కాకుండా ఇంకా ఏంటి అంటే ఈ ప్రాంతంలో 3వ స్టేజ్లో మధ్యవర్తులు వచ్చారు. ఈ తమిళహం ఏరియాలో మరి అగ్రికల్చర్, మరి ఈ కోస్టల్ ఏరియాలో అగ్రికల్చర్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి యొక్క అగ్రికల్చర్ను బాగా డెవలప్ చేయడానికి రాజులు అంటే చీఫ్స్ లేదా శాతవాహన రాజులు, దక్కన్లో ఉన్నటువంటి శాతవాహన రాజులు ఏం కట్టారు? ట్యాంకులు కట్టారు, చెరువులు కట్టించారు. అదేవిధంగా చెరువులు కాకుండా బావులు కూడా తవ్వించారు. చెరువులు బావులతోటి వ్యవసాయం సాగు చేయడానికి పర్షియన్ వీల్ వాడారు. బావుల నుంచి నీళ్లు తోడడానికి, చెర్ల నుంచి కాలువలు పెట్టి వ్యవసాయ యోగ్య భూములు వ్యవసాయ పంటలు పండించారు. అయితే ఈ పంటలు కూడా మార్పిడి చేసుకున్నాయి. ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్ లో ఉన్నటువంటి యొక్క ట్రైబల్స్ పోడో కల్టివేషన్ చేసేటువంటి వాళ్ళు ట్రైబల్ ప్రోడక్ట్స్ ను మరి ఇది చేనెలను వాటి మూలికలను తీసుకొచ్చి ఈ ప్రాంతంలో అమ్మేసి మరి ఈ ప్రజలకు కొంత మేలు ఇది చేసిన ప్యాచ్యూర్ ల్యాండ్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కొంత ఈ క్యాటిల్ రీరింగ్, షీప్ రీరింగ్ చేసి ఆ వాటిని ఈ యొక్క అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్ట్స్ కొనడానికి వాళ్ళు వాటర్ సిస్టమ్ కానీ కైన్ ఎకానమీ కూడా వచ్చింది. కాబట్టి వాటర్ సిస్టమ్ ఎక్కువగా వస్తువులు ఇచ్చిపుచ్చుకోవటం ఎక్కువగా ఉండేది. ఆనవాయితీగా ఇచ్చిపుచ్చుకోవటం వాటర్ సిస్టమ్ ఎక్కువగా నడిచేది. అయితే ఈ అగ్రికల్చర్ను మరి దక్కన్లో కానీ తమిళహంలో కానీ 5 జోన్లలో ఈ జోన్కు ఒక వ్యవసాయ పరిస్థితులు, జోన్కు ఒక టెక్నాలజికల్ 5 జోన్లలో 5 వెరైటీస్ ఆఫ్ పంటలు పండుతున్నాయి. అన్నిట్లో ముఖ్యమైనది 5 జోన్స్లో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ పండించేటువంటి ఈ యొక్క అగ్రికల్చర్ పంటలు పండించేటువంటి ఈ మొత్తం ఫెర్టైల్ ల్యాండ్ అనేది ఈ తమిళహంలో ముఖ్యమైనది. అయితే ఏది ముఖ్యమైనది ముఖ్యం కానిది అయినప్పటికీ వస్తు మార్పిడి జరిగి మరి ఇక్కడ దక్కన్లో మరి తమిళహంలో వస్తు మార్పిడి ద్వారా మరి ఈ యొక్క వస్తువులు మార్చుకొని బార్టర్ సిస్టమ్ డెవలప్ అయింది. ఇంకా ఏంటి అంటే ఈ ఏరియాలో దక్కన్ మరి ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే తమిళహంలో
వివిధ ఏరియాలో వివిధ రకాలైనటువంటి యొక్క ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ రావటం, వివిధ ఏరియాలో వివిధ రకాల 5 జోన్లలో 5 రకాల ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ డెవలప్ అయినాయి. 5 రకాల యొక్క పంట పరిస్థితులు, ప్రొడక్షన్స్ కూడా డెవలప్ అయింది. అయినప్పటికీ వీళ్ళు ఒక జోన్ వాళ్ళు ఇంకో జోన్ వాళ్ళు వస్తు మార్పిడి పద్ధతి ఉండేది. వస్తు మార్పిడి పద్ధతి ద్వారా పంటలు సేకరించేవాళ్ళు. ఆ విధంగా ఎక్కువ వెట్ ల్యాండ్స్ ఉన్నటువంటి అగ్రికల్చర్ మీద చేసేటువంటి వాళ్ళు బాగా బెనిఫిట్ అయినటువంటి వాళ్ళు అక్కడ ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉండేది. ఈ 5 జోన్లలో ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉన్నటువంటి ఏరియా. సో ఈ విధంగా అగ్రికల్చర్ సెటిల్మెంట్స్ 3 స్టేజీల్లో జరిగితే 3 స్టేజీలకు కావాల్సినటువంటి వనరులు అవి ఏంటంటే 3 స్టేజీల్లో అగ్రికల్చర్ వ్యవస్థను డెవలప్ చేయడానికి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఈ యొక్క వ్యవసాయాన్ని స్థిరీకరించడం ఒకటి, న్యూ టెక్నాలజీని దాంట్లో వ్యవసాయ రంగంలో ప్రవేశపెట్టడం, రివర్ వ్యాలీస్ను మరి వ్యాలీస్లో పంటలు పండియటం, న్యూ టెక్నాలజీ, ఐరన్ టెక్నాలజీ దాంట్లో దాంట్లో చేర్చకపోవడంతో ఈ యొక్క అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ ఆగ్రో బేస్డ్ పంటలు రావడం. సో అది ఈ యొక్క దక్కన్లో వ్యవసాయము ఇలా వచ్చింది. ఇది ఈ దక్కన్ ప్రాంతంలో కూడా ఈ హిల్లీ ఏరియాలో వేరే ఉండేది, అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ పాస్టూర్ ల్యాండ్స్లలో ఉండేది ఏరియా ఉండేది. ఈ దక్కన్లో కూడా బాగా వాళ్ళు ఇది బాగా పంటలు పండించే ఏరియాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏరియా ఉండేది. సో ఇది ఇలా దక్కన్ పీఠభూమి మీద అగ్రికల్చర్ సెటిల్మెంట్స్, సర్ప్లస్ ప్రొడక్షన్, ఏది నదీ పరివాహక ప్రాంతం. ఏ నదులు దక్కన్లో అంటే గోదావరి నదీ పరివాహక ప్రాంతం, కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంతం బాగా యూజ్ చేసుకొని అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ జరిగింది. ఈ విధంగా ఆంధ్ర ఏరియాలో ఆ బాగా అగ్రికల్చర్ డెవలప్ అయిన ఏరియాలో ఏం పండించారంటే ప్యాడీ కల్టివేషన్, షుగర్ కల్టివేషన్. మరి ఆంధ్ర ఏరియాలో దక్కన్లో మరి నల్లరేగడి భూములలో ఏం పండించారు అంటే నల్లరేగడి భూములలో పత్తి పండించారు, పత్తి ఎగుమతి చేశారు. కోస్టల్ ప్రాంతంలో కూడా ఓడరేవులు ఉన్నాయి. కోస్టల్ ఏరియాలో ఈ యొక్క మరి దక్కన్ పీఠభూమిలో కూడా కోస్టల్ ప్రాంతంలో ఓడరేవులు ఉన్నాయి. ఈ ఓడల రేవుల ద్వారా వర్తక వ్యాపారం సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాకు, వెస్ట్ ఏషియాకు, మరి ఇతరత్ర ఏషియాలకు వ్యవసాయ ఈ యొక్క మరి ఈ విధంగా ట్రాన్స్పోర్ట్కు అనుకూలంగా ఓడరేవులు, మరి పంటలు పండేటువంటి ఏరియా, ఫెర్టైల్ సాయిల్, కృష్ణా గోదావరి వ్యాలీ, మరి దాని ఉపనదుల వ్యాలీ తుంగభద్ర, మరి ఈ యొక్క ఉపనదుల యొక్క తీర ప్రాంతాలతోటి పంటలు సమృద్ధిగా పండింది ఎక్కడ దక్కన్లో, దక్కన్ పీఠభూమి. అందుకోసం శాతవాహన సామ్రాజ్యం ఒక సామ్రాజ్యంగా అవతరించి ఈ శాతవాహనులు ఏ ప్రాంతాలు పరిపాలించారంటే మొత్తం ఆంధ్రదేశాన్ని, మహారాష్ట్ర ప్రాంతాన్ని, కర్ణాటక ప్రాంతాన్ని, మాల్వా ప్రాంతాన్ని, మరి గుజరాత్ ప్రాంతాన్ని మొత్తం పండించారు. ఈ దక్కన్లో ఈ ఓడరేవులు కూడా ఉన్నాయి. ఏది సోపారా, బరుకచ్చ, సోపారా, కళ్యాణ, ఈ ఓడరేవులు కూడా మరి బాగా అభివృద్ధి చెంది మరి వర్తక వ్యాపారం ఓడలతో చేయడం మరి ఈ ప్రాంతంలో ఈస్ట్ కోస్ట్లో ఉన్నటువంటి బే ఆఫ్ బెంగాల్ మొత్తం చోళరాజ్యంగా మారింది.
సో ఈ విధంగా మరి రాజరిక వ్యవస్థ వచ్చింది. ఎక్కడ దక్కన్లో ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇక్కడ సమృద్ధిగా ఉన్నటువంటి వనరులు ఉన్నాయి, రివర్ వ్యాలీస్ ఉన్నాయి, కృష్ణా గోదావరి మరి దాని ఉపనదులు మరి అగ్రికల్చర్ వ్యవస్థను డెవలప్ చేసినాయి. ఆ విధంగా మరి స్టేట్ ఎమర్జ్ అయింది, స్టేట్కు ఆర్మీ ఎమర్జ్ అయింది, ట్యాక్సేషన్ కలెక్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎమర్జ్ అయింది, ట్యాక్స్ కలెక్షన్, ట్యాక్స్ ఇంపోజింగ్ ఒక యంత్రాంగం, ప్రభుత్వ యంత్రాంగం తయారైంది. మరి ట్యాక్స్లు రావటం, ఉద్యోగస్తులకు మరి ఈ ఉద్యోగస్తులకు ట్యాక్స్లు వచ్చినటువంటి ట్యాక్స్ రూపాన్ని వచ్చినటువంటి ఆహార ధాన్యాలు అయితే మరి వీటన్నిటి కూడా మరి ఆహార ధాన్యాలు, పంటలు, వాణిజ్య పంటలు ఇవన్నిటి కూడా మరి ఈ దక్కన్లో పంటలు బాగా సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఆ విధంగా దక్కన్లో స్టేట్ ఫార్మేషన్, స్టేట్కు ఉన్నటువంటి యంత్రాంగం అంతా డెవలప్ అయింది. కానీ అదే తమిళహంలో డెవలప్ కాలేదు. తమిళహంలో వివిధ రకాల 5 రకాల జోన్స్ ఉన్నాయి. 5 రకాల జోన్స్లలో 5 రకాల ఆహారపు అలవాట్లు ఉన్నాయి. 5 రకాల పంటల యొక్క వ్యవస్థ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంది. అయితే ఈ ఏరియాలో ఒక ప్రాంతం వాళ్ళు ఒక ప్రాంతంలోకి వర్తక వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా మరి ఆంధ్రాలోనైతే అగ్రికల్చరిస్టులు ఏమన్నారంటే మరి ఆంధ్రదేశంలో తెలంగాణలో గహపతులు అన్నారు. గహపతులు అంటే మర్చెంట్స్ అంటే షావుకారులు. మరి మరి అగ్రికల్చర్ వ్యవస్థ రెండు కూడా వాళ్ళ చేతిలో ఉండేది. ఇది దక్కన్లో వాళ్ళనే గాహపతులు అంటారు. గాహపతి అంటే వర్తక వ్యాపారం చేసేవాడు, మరి అగ్రికల్చర్ చేసేవాడు. అగ్రికల్చర్ భూములు అంతా అలా ఉంటాయి. అదే ఈ తమిళహంలో మాత్రం అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్స్ అన్నీ కూడా ఒకరి చేతిలో ఉంటాయి. దాన్ని వాళ్ళని ఏమన్నారంటే వల్లాలాస్ అంటారు. అగ్రికల్చర్ అంటే ల్యాండ్ ఓనర్స్, ల్యాండ్ కల్టివేటర్స్ వేరే పేరు ఉంది వాళ్ళకి. మళ్ళీ వివిధ వృత్తుల వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఈ ల్యాండ్ ఎవరు సాగు చేస్తారు? స్లేవ్స్, బానిస వ్యవస్థలు కూడా ఉన్నాయి. మరి డైలీ వేజ్ లేబరర్స్ కూడా ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా మరి డైలీ వేజ్ లేబరర్స్ తోటి మిగతా వృత్తి పనులు వాడు కూడా ఉన్నారు. ఇంకా ఈ యొక్క సెటిల్మెంట్స్, అగ్రికల్చర్ సెటిల్మెంట్ సర్వైవ్ కానీకి అంటే అవి బలపడటానికి వివిధ రకాల వాళ్లకు అగ్రికల్చర్ సహాయపడే వాళ్ళు ఉంటారు. ఆ సహాయపడే వాళ్ళు ఏంటంటే కంసాలి, స్మితింగ్ వర్కర్స్ కంసాలి, మరి వడ్లవాడు తర్వాత బార్బర్ మంగళవాడు లేదా ధోబి, వివిధ వృత్తుల వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రాంతాల మీద డిఫరెంట్ పద్ధతుల్లో వ్యవసాయ అభివృద్ధి జరిగింది. మరి వృత్తి పనుల వాళ్ళు వచ్చారు. ఏ వృత్తి వాడు ఆ వృత్తి చేయటం. వృత్తి పనుల వాళ్ళు కంసాలి లేదా బీడ్ మేకింగ్ అంటే ఆర్నమెంట్స్ తయారు చేసేవాడు, స్టోన్ కట్టర్. సో ఈ విధంగా వివిధ వృత్తుల వాళ్ళు వచ్చారు. ఇది ఈ డిఫరెంట్ ఏరియాలో వివిధ వృత్తుల వాళ్ళు వచ్చారు. మరి వివిధ వృత్తుల వాళ్ళు ఇలా వృత్తి పనులు ద్వారా వాళ్ళు ఈ వ్యవసాయదారులకు సహాయపడేవాళ్ళు. వ్యవసాయదారులు వీళ్లకు వృత్తి పనుల వాళ్ళకి ఏంటి ఈ సిస్టమ్ అంటారు, గివింగ్ అండ్ టేకింగ్ సిస్టమ్, యాజమాన్య సిస్టమ్ ద్వారా వాళ్ళు పేమెంట్ చేసేవాళ్ళు. ఇంకా సమాజంలో అంతస్తులు ఉన్నాయా అంటే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే
సామాజిక వ్యవస్థలు అగ్రికల్చర్ కొన్ని ప్రాంతాల్లో డెవలప్ అయింది, కొన్ని ప్రాంతాల్లో ట్రైబల్స్ లైఫ్ ఉన్నది. లైఫ్ ప్యాటర్న్ కూడా దక్కన్లో కూడా అన్ని ప్రాంతాలు డెవలప్ కాలే. ఏదైతే తీర ప్రాంత నదీ మైదాన ప్రాంతంలో సర్ప్లస్ ప్రొడక్షన్ తోటి సీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, బుల్లక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డెవలప్ అయింది. ఆ విధంగా వర్తక వ్యాపారం బాగా డెవలప్ అయింది దక్కన్. మరి దక్కన్లో కూడా కొన్ని ప్రాంతాలు వెనుకబడిన ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. ఇది హిల్లీ ఏరియాస్, ఇది దక్కన్ పీఠభూమిలో ఎత్తైన పీఠభూమి ఉంది. ఇది వెస్ట్ కోస్ట్ సన్నని తీర మైదానము, ఈస్ట్ కోస్ట్ మరి పెనిన్సులర్ ఇండియా దక్కన్ పీఠభూమిలో ఈస్ట్ కోస్ట్ బాగా విశాలమైన పంటలు పండేటువంటి తీరపు ప్రాంతం ఉంది. అక్కడ ఏం పండుతాయి? ఈస్ట్ కోస్ట్ ఆంధ్రాలో ఏం పండుతాయంటే షుగర్ కేన్, ప్యాడీ పండుతుంది. మరి నల్లరే వెస్టర్న్ మహారాష్ట్ర ఏరియాలో ఏం పండుతుంది అంటే దక్కన్లో మహారాష్ట్ర ఏరియాలో కాటన్ బాగా పండుతుంది. సో ఈ విధంగా అగ్రికల్చరల్ డెవలప్మెంటు ఈ యొక్క మహారాష్ట్రలో డిఫరెంట్గా, ఆంధ్రాలో డిఫరెంట్గా, మరి అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా డిఫరెంట్ ఏరియాలో డిఫరెంట్, మరి వృత్తి పనులు వాళ్ళు కూడా డిఫరెంట్ ఏరియాలో ఏ ఏరియాకు అవసరం పడేటువంటి వృత్తి పనుల వాళ్ళు ఆ వృత్తులు అక్కడ చేపట్టారు. ఈ వృత్తి పనుల వాళ్ళు సహాయకులుగా ఉండేవాళ్ళు ఎవరికి? అగ్రికల్చరిస్ట్. ఆ విధంగా అగ్రేరియన్ ఎకానమీ వచ్చింది. ఆ విధంగా అగ్రేరియన్ ఎకానమీ 3 స్టేజీల్లో జరిగింది. మొదటి స్టేజ్లో ట్రైబల్ స్టేజ్, రెండవ స్టేజ్ ఏది హిల్లీ ఏరియా నుంచి రివర్ వ్యాలీకి పోయే స్టేజీ, మూడవ స్టేజ్ అంటే మధ్యవర్తులు లేదా బుద్ధిస్టు సన్యాసులు లేదా బ్రాహ్మణులకు అగ్రహారాలు ఇవ్వడం మూడవ స్టేజ్. సో ఈ విధంగా మరి దక్కన్ పీఠభూమిలో ఇలా మరి వ్యవసాయానికి అనుకూలమైనటువంటి గోదావరి, కృష్ణా నదులు, వివిధ పంటలు, వివిధ ప్రజల కోస్టల్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు ఫిష్ కల్టివేషన్, ఫిష్ సబ్సిస్టెన్స్ ఎకానమీ, ఫిష్ అని చేపలు తినడం. కోస్టల్ ఏరియా వాళ్ళు చేపలు ఎక్కువగా తింటారు, ఎందుకంటే చేపలు పడతారు వాళ్ళు, కాబట్టి చేపలు ఎక్కువ తింటారు. మరి ఈ రైస్ బాగా పండే ప్రాంతాల్లో, ప్యాడీ పండే ప్రాంతాల్లో, షుగర్ కేన్ ప్రాంతాల్లో ఈ షుగర్ కేన్ ఈ యొక్క ప్యాడీ వరి పంటను, రైస్ కల్టివేషన్, రైస్ పంటను ఎక్కువగా తింటారు. అది కాకుండా హిల్లీ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మిల్లెట్స్ అంటే బాజరా, జోహర్ మరి ఎక్కువగా పండిస్తారు. సో అది కాకుండా ఈ యొక్క ఈ అగ్రికల్చర్లో హిల్లీ ఏరియా పాస్టూర్ ల్యాండ్స్ అంటే గడ్డి మైదానంలో ముఖ్యంగా యాదవులను కూడా డిఫరెంట్ పేర్లతో పిలుస్తారు. ఇక్కడ ఆంధ్రాలో యాదవులు ఉంటారు, అక్కడ తమిళనాడు విదయార్స్ అంటారు. ఆ విధంగా షీప్ రీలర్స్, గోట్ రీలర్స్ ఆ ఏరియాలో ఇది ఈ గడ్డి మైదానంలో ప్యాచ్యూర్ ల్యాండ్స్, వివిధ 5 జోన్లు ఉన్నాయి. ప్యాచ్యూర్ ల్యాండ్స్, హిల్లీ జోన్, ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ అంటే ఈ యొక్క రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఫుడ్ కల్టివేషన్ చేస్తూ ఈ ఫారెస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ మీద ఆధారపడేటువంటి వాళ్ళు ఫారెస్ట్. అది కాకుండా హిల్లీ ఫారెస్ట్, మరి డెల్టా సాయిల్, నదీ పరివాహ ప్రాంతం డెల్టా సాయిల్, షిప్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, బుల్లక్ కార్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనుకూలంగా ఉన్న వాళ్ళని కూడా ఈ యొక్క వ్యత్యాసాలు ఉంటూ సమాజంలో మరి అగ్రికల్చర్ను ఇంక్రీజ్ చేయడానికి రాజులు ఏం చేశారంటే చెరువులు తవ్వించారు, మరి ట్యాంకులు కట్టించారు, చెరువులు తవ్వించారు, బావులు తవ్వించారు. చెరువులు తవ్వించడానికి అక్కడ చోళుల కాలంలో ఉరయ్యూరు కేంద్రంగా కావేరి పట్టణం బేసులో ఒక చెరువు ఉన్నది.
అదేవిధంగా కేరళ ప్రాంతంలో కూడా చెరువులు ఉన్నాయి. మరి పాండ్యన్స్ మదురై ప్రాంతంలో కూడా చెరువులు ఎవరు తవ్వించారు? రాజులు, సామంతులు, ధనవంతులు. చెరువులు తవ్వించడము, మరి టెంపుల్స్ కట్టడము, ఇవన్నీ కూడా మతపరమైన పవిత్రంగా భావించే వాళ్ళు ఎవరు? రాజులు, సామంతులు, మరి రిచ్ పీపుల్ లేదా ప్రజలు. ఇవన్నీ కూడా పవిత్రంగా తెలిసేవాళ్ళు. సో కాబట్టి ఇవంతా డెవలప్మెంట్ జరిగింది, అగ్రికల్చర్ సెటిల్మెంట్స్. మరి ఈ అగ్రికల్చర్ సెటిల్మెంట్స్లో వెల్ టు డూ ఫ్యామిలీస్, వివిధ వృత్తుల వాళ్ళు, బాగా రిచ్ గహపతులు అంటే మర్చెంట్స్, అగ్రికల్చర్ చేసేవాళ్ళు, ఆంధ్రాలో దక్కన్ పీఠభూమిలో మరి తీర ప్రాంతంలో వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, తీర కోస్టల్ ఏరియాలో ఫిష్ ఎకానమీ ఉంటుంది. ఈ విధంగా వివిధ ఎకానమికల్ జోన్స్గా ఏర్పడ్డాయి. అగ్రికల్చర్ డెవలప్ జరిగింది, అగ్రికల్చర్ సెటిల్మెంట్స్ ఈ విధంగా విస్తరించాయి. అయితే ఈ అగ్రికల్చర్ సెటిల్మెంట్స్లో అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఓనర్స్ వేరు, ల్యాండ్ కల్టివేషన్ చేసేవాళ్ళు డైలీ లేబరర్స్ వేరు. వాళ్ళకు అంతస్తుల వారి సొసైటీ ఉంది. ఎక్కడ? తమిళనాడులో ఉన్నది, తమిళహంలో ఉంది అంతస్తుల వారి సొసైటీ. కాకపోతే అక్కడ క్లాన్ రిలేషన్షిప్, రాజ్య వ్యవస్థ లేదు. రాజరిక వ్యవస్థ, రాజ్యానికి ఉన్నటువంటి యంత్రాంగము, సైన్యము, సిద్ధ సైన్యము, ఆర్మీ, మంత్రివర్గము ఇవన్నీ కూడా లేవు. ఈ ట్రైబల్ లైఫ్ ఆఫ్ చీఫ్స్ డెవలప్ అయినారు, చీఫ్ డమ్స్ డెవలప్ అయినారు. స్టేట్ ఫార్మేషన్ కంప్లీట్గా దక్కన్లో లాగా జరగలేదు. ఇది ఎక్కడ? ఈ తమిళహంలో. సో ఆ విధంగా తమిళహంలో డిస్టింక్టివ్ ప్రాంతాల్లో డిస్టింక్టివ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అయినప్పటికీ కూడా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఇంటర్ కనెక్షన్ ఉంది. ఇంటర్ కనెక్షన్ ద్వారా వస్తు మార్పిడి చేసుకోవడం ద్వారా, బాటర్ సిస్టమ్ ద్వారా మరి పంటలను ఒకరికొకరు మ్యూచువల్గా చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ విధంగా మరి ఈ డిస్టింక్టివ్ జోన్స్, డిస్టింక్టివ్ వే ఆఫ్ లైఫ్ ఉన్నప్పటికీ మరి దీంట్లో ఏంటంటే కామన్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ వ్యవస్థ ఉన్నటువంటి ఏరియా డామినెంట్ ఏరియా ఉంటుంది. అక్కడనే బాగా డెవలప్డ్ సొసైటీస్ వస్తాయి. వృత్తి పనుల వాళ్ళు అక్కడే వచ్చారు, మరి ఈ యొక్క గహపతులు అక్కడే వచ్చారు, మర్చెంట్స్, ట్రేడర్స్ మరి అక్కడనే బాగా డెవలప్ అయింది. మరి స్టేట్ ఫార్మేషన్ అక్కడే వచ్చింది. సో ఇక్కడ స్టేట్ ఫార్మేషన్ రావడం, దక్కన్లో అలాంటి స్టేట్ ఫార్మేషన్ కంప్లీట్గా ఏంటి? ఉన్నవాళ్ళు, లేని వాళ్ళు, రిచ్ ధనవంతులు, బీదవాళ్ళు, భూమి లేని వాళ్ళు, భూమి ఉన్న వాళ్ళు, భూమి లేని వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ వర్కర్స్గా పనిచేశారు. ఇంకా వాళ్ళు కాకుండా ఇంకోరంటే స్లేవ్స్గా ఉన్నటువంటి బానిసలు కూడా ఉన్నారు. బానిస వ్యవస్థ కూడా ఉంది. స్లేవ్స్, వేజ్ లేబరర్స్, వివిధ రకాల అంతస్తులు ఉన్నాయి. మరి ల్యాండ్ ఎవరిది? ఓనర్షిప్ ఎవరికి ఉండేది? ఎవడైతే కల్టివేషన్లోకి మొదటి ల్యాండ్ తీసుకొస్తాడో వాడిని ల్యాండ్ ఓనర్షిప్ అని మొదట్లో రాజులు కల్టివేషన్లోకి కొత్త ల్యాండ్స్ను తీసుకురావడానికి 2 పద్ధతులు అవలంబించారు. ఎవడైతే దాన్ని కల్టివేషన్ చేస్తాడో అతనికి ట్యాక్స్ ఫ్రీ ల్యాండ్స్గా కొన్ని రోజులు దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తాడు. దాని తర్వాత దాని మీద హక్కులు కల్పిస్తాడు. హక్కులు ఉండేవి అంటే ప్రైవేటు వ్యక్తులకు ల్యాండ్స్ ఉండేవి, ల్యాండ్స్ మీద హక్కులు కూడా ఉండేవి. ప్రభుత్వానికి కూడా ల్యాండ్స్ మీద హక్కులు ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు ట్యాక్స్ వసూలు చేసేది. మైన్స్ మీద హక్కు ఉండేది, ఫారెస్ట్ల మీద హక్కు ఉండేది. ఏది ప్రభుత్వానికి. ప్రైవేటు వ్యక్తులకు కూడా ల్యాండ్స్ ఉండేది. వాళ్ళు ప్రైవేటు వ్యక్తులుగా ఎక్కువగా దక్కన్లో కానీ తమిళంలో కానీ ఉమ్మడి వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు, ఉమ్మడిగా
ప్రభుత్వానికి ట్యాక్స్ చెల్లించే వాళ్ళు, భూమి ఎవరిదైతే వాళ్ళకు ఉమ్మడిగా రెవెన్యూ చెల్లించే వాళ్ళు ఉమ్మడిగా భూమి భూమి అంటే భూమి ఓనర్లకు ఓనర్షిప్, వాళ్ళకు ఓనర్షిప్ ప్రొడక్షన్ నుంచి ఓనర్షిప్ వాటా, ప్రొడక్షన్ నుంచి గవర్నమెంట్ శిస్తు రెండు తీసేవాళ్ళు, మిగిలింది వాళ్ళకు ఉండేది. ఏది రైతులు పంటలు పండించే వాళ్ళకు మిగిలింది ఏది గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్, మరి ల్యాండ్ ఓనర్స్ యొక్క ఓనర్స్కు పోయేటువంటి షేర్, ఈ రెండు షేర్లు పోయిన తర్వాత మిగిలినది వ్యవసాయం చేసినటువంటి కల్టివేటర్స్కు వచ్చేది. ఆ విధంగా కల్టివేటర్స్ ఒక వర్గం బయలుదేరింది. ఎక్కడ ఆంధ్రాలో కానీ మరి తమిళంలో కానీ సపరేట్ వర్గాన్ని తమిళనాడులో వెళ్ళాల్సి అంటారు. ఇక్కడ ఓడరేవులు కూడా ఉన్నాయి. బరోచ్, మరి బ్రోచ్, కళ్యాణ్, సోపారా, ఇవన్నీ కూడా ఓడరేవులు. ఈ వెస్ట్ కోస్ట్లో, ఈస్ట్ కోస్ట్లో కూడా ఓడరేవులు ఉన్నాయి. సో ఈ విధంగా ఈ కోరమండలం కోస్ట్, కొంకణ్ కోస్ట్లలో చేపల పట్టే వృత్తి వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉండటం, మరి బానిస వ్యవస్థ ఉండటం, అంతస్తుల వారి సొసైటీ ఉన్నదని చెప్పటం. ఇంకా ఉషవదత్తుడు అనేవాడు వాడు బుద్ధిస్ట్ ఫాలోవర్. ఉషవదత్తుడు అనేవాడు నాహపానికి అల్లుడు. శకశాత్రప నాహపానికి అల్లుడైనటువంటి ఉషవదత్తుడు కొంత ల్యాండ్ను ఒక బ్రాహ్మణుని దగ్గర పర్చేజ్ చేసి కొని ఆ యొక్క ల్యాండ్ను బుద్ధిస్ట్ మాంగ్స్కి ఇచ్చినాడట. అంటే ఏంటి? శాతవాహనుల కాలంలో మొట్టమొదటిసారి ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ను బుద్ధిస్ట్ మాంగ్స్కు, బ్రాహ్మణులకు దాన ధర్మాలు చేయడం మొదలైంది. సో ఆ విధంగా ఉషవదత్తుడు అనేవాడు నాహపాని, శకశాత్రపారుల నాహపాని యొక్క అల్లుడు కొంత భూమిని ఈ ప్రైవేటు వ్యక్తి దగ్గర కొని ఆ ల్యాండ్ను, ఆ కొన్న ల్యాండ్ను బ్రాహ్మణ్ దగ్గర కొని కొన్న ల్యాండ్ను బుద్ధిస్ట్ మాంగ్స్కు దాన ధర్మంగా ఇచ్చాడు. అంటే ఏంటి? ప్రైవేటు వ్యక్తుల దగ్గర ల్యాండ్ ఉండేది, ల్యాండ్ ఓనర్షిప్ ప్రైవేటు వ్యక్తులకు ఉండేది అని తెలుస్తుంది. ఆ విధంగా సొసైటీలో మరి స్లేవ్స్ ఉన్నారు, అగ్రికల్చర్ లేబరర్స్ ఉన్నారు, వృత్తి పనులు వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి మరి సమాజంలో కూడా అంతస్తుల వారి సామాజిక వ్యవస్థ ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. సామాజిక వ్యవస్థ, అంతస్తుల వారి సామాజిక వ్యవస్థ. సో ఈ విధంగా సామాజిక వ్యవస్థలో అంతస్తుల వారి సామాజిక వ్యవస్థ ఉన్నది. సమాజంలో అన్ని వర్గాల వాళ్ళు, వృత్తి పనుల వాళ్ళు పరస్పరం సహకరించుకుంటూ వ్యవసాయ అభివృద్ధికి తోడ్పడుతూ మరి ఈ యొక్క మెటీరియల్ కల్చర్ అంటే అగ్రికల్చర్ సరిపోయేటువంటి ఐరన్ టెక్నాలజీ ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతుందంటే ఐరన్ కరీంనగర్ ఏరియా, ఖమ్మం ఏరియాలో ఇది ఐరన్ బాగా లభిస్తుంది. అదే దక్కన్లో మరి పోలార్ గోల్డ్ ఫీల్డ్స్లో గోల్డ్, బీడ్ మేకింగ్, సీల్ కటింగ్ వర్క్ ఇవన్నీ కూడా బాగా డెవలప్ అయింది. తమిళంలో ఇంత అభివృద్ధి జరగకపోయినా కూడా అక్కడ కూడా అభివృద్ధి జరిగింది. సో ఈ విధంగా మరి మనం
ఈరోజు పాఠంలో అగ్రికల్చర్ సెటిల్మెంట్, అగ్రేరియన్ సొసైటీ, అంతస్తుల వారి సొసైటీగా ఉన్నట్టు, మరి భూ మీద హక్కులు ఉన్నటువంటి, ప్రైవేటు హక్కులు ఉన్నటువంటి వర్గం ఒకటి, మరి హక్కులు లేకుండా ఆ భూమిని సాగు చేసే వాళ్ళు ఒకరు, స్లేవ్స్ మరి ఏది బానిసలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఒకరు, భూమి లేకుండా మర్చెంట్స్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఒకరు, మర్చెంట్స్ అంటే వర్తక వ్యాపారం. ఈ విధంగా రకరకాల వృత్తుల వాళ్ళు, మరి రకరకాల వచ్చిన యొక్క సామాజిక వర్గాలు, అంతస్తుల వారి వర్గాలు బయలుదేరి ఆవిర్భవించిన బేస్ దేని మీద ఆధారపడి ఈ యొక్క ఫుడ్ ప్రొడక్షన్, సర్ప్లస్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్, మరి దాంతో మరి టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్, ఫుడ్ ప్రొడక్షన్, సర్ప్లస్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్, టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్, ఐరన్ టెక్నాలజీ, ఆ తర్వాత రాక్షస గుళ్ళు అంటే ఏది దేన్ని ఏంటంటే రాక్షస గుళ్ళు అంటే క్రీస్తు నియోలిథిక్ సెటిల్మెంట్స్ పీరియడ్లో చనిపోయిన వారిని పూడ్చేటువంటి యొక్క రాక్షసు పెద్ద పెద్ద బండలు పూడ్చేటువంటి, సమాధులు కూల్చేటువంటి, సమాధులలో వివిధ వర్గాలు, వివిధ వివిధ ఆ యొక్క వ్యక్తి వాడినటువంటి వస్తువులు కూడా పెట్టడం జరిగింది. మరి ఈ యొక్క అంతస్తుల వారి సమాజానికి తోడ్పడేటువంటి వర్గం కూడా, వివిధ వృత్తుల వాళ్ళు కూడా బయలుదేరింది. ఐరన్ డైమండ్స్, మరి గోల్డ్, ఇవన్నీ కూడా మరి ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి, ఈ ప్రాంతాల నుంచి, కేరళ ప్రాంతం నుంచి, ఈ యొక్క తమిళనాడు ప్రాంతంలో నుంచి మనం ఈ యొక్క ఇంపోర్ట్స్, ఎక్స్పోర్ట్స్, మైన్స్, మరి ఇవన్నీ దిగుమతులు ఎగుమతులు జరిగినట్టుగా ఈ పాఠంలో అగ్రికల్చర్ సెటిల్మెంట్స్, అగ్రేరియన్ సిస్టమ్, ప్రైవేట్ ఓనర్షిప్ ఉన్నది, అంతస్తుల వారి సొసైటీ ఉన్నది అనేది మనం ఈరోజు చదివినటువంటి లెసన్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం.
নমস্কাৰ। আজি এটা নতুন বিষয়ে আমি লৈ আহিছোঁ। এইটো হৈছে ফিলচফিকেল ফাউণ্ডেশ্যন অফ কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ। কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ আমি দাৰ্শনিক ভেটিৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি প্ৰত্যেকটো বিষয়তে এটা ফিলচফিকেল ফাউণ্ডেশ্যন আছে। আমাৰ সমাজখনত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ যি দিশসমূহ দেখি আহিছোঁ, প্ৰত্যেক দিশৰ পৰাই কিন্তু আমি যদি চাওঁ, তাৰ এটা কিন্তু ফিলচফিকেল আধাৰ আছে, দাৰ্শনিক আধাৰ আছে। এতিয়া কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ তেওঁৰ বিষয়ে, তেওঁৰ জীৱনীৰ বিষয়ে আমি এই ক্লাছত ডিছকাছ কৰিম, আৰু লগতে কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ তেওঁ প্ৰাৰম্ভিক জীৱন কেনেকুৱা আছিল, তাৰ পিছত তেওঁ পিছৰ পৰ্যায়ত তেওঁ কেনেধৰণে আগবাঢ়ি গ'ল, আৰু তেওঁৰ চিন্তাধাৰাসমূহ আমাৰ সমাজত কেনেকৈ প্ৰভাৱিত কৰে, সেইখিনি বিষয়ে আমি জানি লম। এতিয়া কাৰ্ল মাৰ্ক্স আছিল এজন জাৰ্মান দাৰ্শনিক। তেওঁৰ উৎপাদনৰ পদ্ধতিৰ বিষয়ে আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ যি তত্ত্বসমূহ আগবঢ়াইছে, সেইসমূহ আগবঢ়োৱা তত্ত্বসমূহ সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰৰ মানুহৰ বিষয়ে আমাক জনাত অতি সহায় কৰে। গতিকে কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ যদি আমি জানিবলৈ যাওঁ, তেওঁৰ দাৰ্শনিক ভীতিসমূহ যদি আমি দেখোঁ, তেতিয়া আমি দেখা পাম যে সমাজত আমি যিসমূহ উচ্চ শ্ৰেণী, নিম্ন শ্ৰেণী, এই শ্ৰেণী বিভাজনৰ মাজত যিসমূহ সমস্যা আমি দেখি আহিছোঁ, সেই সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে কাৰ্ল মাৰ্ক্সে তেওঁ বিতংভাৱে আলোচনা কৰি দেখুৱাইছে। তেওঁ দেখুৱাইছে সেই সমস্যাসমূহৰ কাৰণসমূহ কি কি, আৰু এই সমস্যাসমূহৰ কাৰণে আমাৰ সমাজখনে বিভিন্ন সময়ত কিসমূহ সমস্যা ভুগি থাকে। আমি দেখিছোঁ কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ যিসমূহ শ্ৰেণী সংঘাতৰ কথা কৈছে, তেওঁ ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, বিচ্ছিন্নতাবাদ আৰু আন বহুতো বিষয়বস্তুৰ ওপৰত লিখনি, যি অৰ্থনীতি, ইতিহাস, ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু অৱশ্যে সমাজ বিজ্ঞানৰ অনুশাসনত অৰ্থপূৰ্ণ অন্তৰ্দৃষ্টি প্ৰদৰ্শন কৰে। আমি দেখা পাম এই কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ যি অৱদান অকল ইকনমিক্সৰ ক্ষেত্ৰতেই তাৰ সীমিত নহয়, নাইবা ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়। তেওঁ যিসমূহ অৱদান দিছে, সেই অৱদানসমূহ, তেওঁৰ লিখনিসমূহ আমাৰ বিভিন্ন শাখাসমূহৰ বিভিন্ন বিষয়বস্তুত কিন্তু অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে। তেওঁৰ জীৱনকাল যেতিয়া আমি আৰম্ভণিৰ পৰা যেতিয়া পঢ়ি যাম, তেতিয়া দেখা পাম তেওঁ জীৱনত যেনেকুৱা ধৰণৰ সময়ে যি সংঘাত কৰি তেওঁ দেখা পাই গৈছে, সেই সংঘাতৰ পৰা তেওঁ এক দাৰ্শনিক চিন্তাধাৰা তেওঁ আগুৱাইছে। সমাজত বিভিন্ন যি শ্ৰেণী সংঘাত হৈ আছে, কি কাৰণে হৈছে, তেওঁ সেইখিনি তেওঁ বিতংভাৱে তেওঁ এটা আলোচনা কৰি তেওঁ দেখুৱাইছে। গতিকে কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ আমি জীৱনী আৰম্ভণি কৰিলে বহুখিনি কথা আমি জানিব পাৰিম। গতিকে কাৰ্ল মাৰ্ক্সক আমি এজন জাৰ্মান দাৰ্শনিক বুলি কোৱাৰ লগতে আমি তাতে সীমিত নাৰাখি তেওঁক আমি সমাজৰ এক নতুন দিগন্তৰে, নতুন দৃষ্টিৰে সমাজক নতুন দিশৰ পৰা যেতিয়া আমি চাওঁ, সেই দৃষ্টিকোণৰ পৰা সমাজক আগবাঢ়ি নিবলৈ যিটো সহায় কৰে, সেইটো আমি কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা চালে আমি এইটো অতি সহজে গম পাব পাৰিম। সমাজখনত যি সমস্যা হৈ আছে, কি কাৰণে সমাজত সমস্যাসমূহ যে আমাৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ কাৰণে, আমাৰ ধনী শ্ৰেণী, উচ্চ শ্ৰেণী, আমাৰ যোনটো ডিফাৰেঞ্চটো যে কিয় কাৰণে হৈছে, সেই কাৰণটো কি কাৰণে সমাজত শোষণ কাৰ্য চলি আছে, যি শোষণ কাৰ্য এতিয়াৰ কথা নহয়, সেই আগৰ সময়ৰ পৰা যি ধনী শ্ৰেণীসমূহে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ওপৰত শোষণ কাৰ্য চলি আছে, সেইসমূহৰ বিষয়ে কাৰ্ল মাৰ্ক্সে তেওঁ নিজৰ লিখনিত বিতংভাৱে দেখাই দিছে। তেওঁ দেখুৱাইছে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল যেতিয়া ৰিভলিউচন হ'ল, যেতিয়া মানে আমাৰ বিপ্লৱ আৰম্ভ হ'ল, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল যেতিয়া বিপ্লৱ আৰম্ভ হ'ল, তেতিয়াৰ পৰাই যেতিয়া নতুন নতুন উদ্যোগসমূহ স্থাপন কৰা হ'ল, তেতিয়াৰ পৰা আমি দেখা পালোঁ এই ইউৰোপত তেতিয়াৰ পৰাই কিন্তু উদাহৰণ তেওঁ দিছিল। সেই তেতিয়াৰ পৰাই আস্তে আস্তে এই শ্ৰেণী বিভাজন, আৰু তাৰ লগতে এক শ্ৰেণী যে ধনী শ্ৰেণী, তাৰ পৰা কেপিটেলিষ্ট ক্লাছ সৃষ্টি হ'ল, আৰু সেইসমূহে কিন্তু আস্তে আস্তে শোষণ কৰা আৰম্ভ কৰিলে। কাক কৰিলে? যিসমূহ নিম্ন শ্ৰেণী, লেবাৰ শ্ৰেণীসমূহৰ ওপৰত তেওঁলোকে শোষণ কৰিলে। তেওঁলোকে মানে বেছি কষ্টত তেওঁলোকে অধিক মুনাফা কমোৱাৰ চেষ্টাত তেওঁলোকে সেই ধনী শ্ৰেণী, কেপিটেলিষ্ট ক্লাছখিনিয়ে তেওঁলোকে সেই লেবাৰ শ্ৰেণীখিনিৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ অত্যাচাৰ, শোষণ অতিমাত্ৰা বেছি হৈ থাকিল। সেই শোষণ কাৰ্য সহ্য কৰিব নোৱাৰি সময়ে প্ৰতিবাদৰ যি জোৱাৰ উঠিছে, সেইসমূহ আমি দেখি আহিছোঁ সমাজত যেতিয়া সেই উচ্চ শ্ৰেণীৰ লোকসকলে, নাইবা কেপিটেলিষ্ট ক্লাছে আমি কওঁ, ধনী শ্ৰেণীৰ লোকসকলে যেতিয়া নিম্ন শ্ৰেণী, মধ্যবিত্তীয় নাইবা নিম্ন শ্ৰেণীৰ ওপৰত যে তেওঁলোকে শোষণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰি দিয়ে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে, যেতিয়া শোষণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰি দিয়ে, যেতিয়া সীমা চেৰাই যায়, তেতিয়া আমি দেখিছোঁ এনেকুৱা সমাজত উদাহৰণ, তেতিয়া তেওঁলোকে সেই শোষণ কাৰ্যৰ প্ৰতিবাদ কৰি পেলাই সমাজ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ সদায় আগবাঢ়ি আহে। আৰু সেইখিনি কথাক
কাৰ্ল মাৰ্কছে আগৰ পৰাই তেওঁ সদায় ছাপোৰ্ট কৰি আহিছে তেওঁ সেইটো কথাই কৈছে কি ধনী শ্ৰেণীৰ লোকসকলে এই দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ ওপৰত শোষণ কৰে আৰু লেবাৰসকলে তেওঁলোকে পইচা পায় সেই পইচা একদম নিম্ন তেওঁলোকৰ কৰ্মৰ ওপৰত তুলনা কৰি আৰু সেইখিনি তেওঁলোকে যিখিনি প্ৰফিট পায় কেপিটেলিষ্ট ক্লাছ হলে সেইখিনি শ্ৰেণীৰ লোকে তেওঁলোকৰ সেইখিনি লাভৰ অংশখিনি কেতিয়াও দিব নোখোজে আৰু তাৰ পৰিণামে হয় কি সমাজত সংঘাত সেইকাৰণে সমাজত বিভিন্ন সময়ত সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় কাৰণ কি তেওঁলোকে কেপিটেলিষ্ট ক্লাছখিনিয়ে তেওঁলোকৰ অকল নিজৰ কাৰণে ভাবে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰফিটটো কেনেকে তেওঁলোকে অৰ্জন কৰিব পাৰিব সেইটো কথা তেওঁলোকে সদায় চিন্তা কৰে সেই ধৰণে সেই পৰ্যায়লৈ যেতিয়া আগবাঢ়ি যায় তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ সংঘাত সময়ত আমি দেখা পোৱা যায় কাৰ্ল মাৰ্কছে সদায় তেওঁ বিচাৰিছে যে সেই ৱৰ্কাৰ শ্ৰেণীখিনি যিখন শ্ৰমিক শ্ৰেণী এই শ্ৰমিক শ্ৰেণীখিনি যাতে সদায় একগোট হয় তেওঁলোকে যাতে তাৰ প্ৰতিবাদ কৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ওপৰত শোষণ কাৰ্যৰ তেওঁলোকে বিৰোধী কৰে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ ওপৰত যিখিনি শোষণ কাৰ্য চলি আছে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে যাতে মাত মাতি তেওঁলোকে যাতে তাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে সমাধানৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে এই কাৰণে তেওঁ লিখনিসমূহত সদায় তেওঁ এইটো কথা আগুৱাই দিছে লেবাৰ সকলৰ যিখিনি কষ্ট সেইখিনি যিখিনি তেওঁলোকক শোষণ কৰি আহিছে কাৰ্ল মাৰ্কছে তেওঁ সদায় সেইখিনি বস্তু উদঙাই দিয়াৰ কাৰণে হয়তো তেওঁৰ নিজৰ যিখিনি ভিউ দিছে সেই ভিউজখিনি দিয়াৰ কাৰণে তেওঁ সেইটো বহু কাৰণত তেওঁ জাৰ্মানী বহুতবাৰ তেওঁ পলায়ন কৰিব লগা হৈছিলে আৰু শেষত তেওঁ ইংলেণ্ডত মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হৈছে এই কাৰণে আমি কাৰ্ল মাৰ্কছক এজন ৰিভলিউচনিষ্ট বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ কি তেওঁ সমাজখনত যিখিনি সময়ৰ পৰা যিখিনি সমাজত অত্যাচাৰ অবিচাৰ হৈ আছিলে কেপিটেলিষ্ট ক্লাছসকলে লেবাৰ শ্ৰেণীৰ ওপৰত তাৰ কাৰণে যি শ্ৰেণী সংঘাত হৈছিলে যিখিনি সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিলে সেইখিনিৰ কাৰণে তেওঁ সদায় মাত মাতিছিল আৰু সেই কাৰণে হয়তো তেওঁ বহুবাৰ তেওঁ এখন দেশৰ পৰা অন্য এখন দেশৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ তেওঁ বাধ্য হৈছিলে এই কাৰণে কাৰ্ল মাৰ্কছৰ জীৱনীত আমি বহুখিনি কথা জানিব পাৰোঁ তেওঁৰ দুখন কিতাপ যোনখন ডাছ কেপিটেল আৰু মেনিফেষ্টো সেইখন দুখন কিতাপত আমি দেখাই পাম তেওঁ কি ধুনীয়াকে এইখিনি কথা দেখুৱাইছে তেওঁ আইডিয়াজখিনি সদায় ৰিভলিউচনিষ্টসকলক সদায় এনকাৰেজ কৰে যাতে তেওঁলোকে অন্যায় অবিচাৰৰ কাৰণে সদায় যাতে মাত মাতে সদায় তেওঁলোকে সেইখিনি কাৰণে মাত মাতিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগায় সেই কাৰ্ল মাৰ্কছৰ লিখনিসকলে সদায় তেওঁলোকক সাহস দিয়ে তেওঁলোকে সেইখিনি অত্যাচাৰ অবিচাৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ ওপৰত হৈ আছে ধনী শ্ৰেণীৰ লোকসকলে যিখিনি তাৰ ওপৰত হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যাতে মাত মাতিব এটা সাহস এক প্ৰেৰণা হিচাপে কাৰ্ল মাৰ্কছৰ লিখনিসমূহে সদায় আগুৱাই সহায় কৰি আহিছে এতিয়া কাৰ্ল মাৰ্কছৰ আমি যদি জীৱনখিনি আমি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম তেওঁৰ জীৱন চৰিত্ৰত অতি সহজ আছিলে তেওঁ জাৰ্মানত জন্মগ্ৰহণ হৈও তেওঁ দেউতাকৰ পৰা তেওঁ আইনী অনুশীলন শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি তেওঁ দেউতাকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি কাৰ্ল মাৰ্কছে আইনৰ অনুশোধন এজন শিক্ষাৰ্থী হিচাপে বন বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁ যোগদান কৰিছিল তেওঁ বন বিশ্ববিদ্যালয়ত আইন শিক্ষা ল'বলৈ তেওঁ যোগদান কৰিছিল তাৰপিছতে ভৱিষ্যতত তেওঁ আইনী পঢ়া কণ্টিনিউ কৰিলে তাৰপিছত তেওঁ সময়ে বহুখিনি কথা তেওঁ গম পালে কাৰ্ল মাৰ্কছৰ যিখিনি নীতি সেইসমূহ অকল আমি মানে সমাজৰ কাৰণেই নহয় সেইটো ৰাজনীতিৰ প্ৰভাৱো আছে আৰু লগতে ইয়াত ইকনমিক থিয়ৰিও প্ৰভাৱ পেলাইছে তেওঁৰ জীৱনত আৰম্ভণিৰ পৰা আমি দেখিছোঁ তেওঁ আইনী শিক্ষাৰ ওপৰত তেওঁ খুব এটা ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে তাৰপিছত তেওঁ সময়ে গৈ সেইসমূহ কিন্তু সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰত বিষয়ে আলোচনা কৰাটো তেওঁ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে তেওঁ সদায় ফ'কাছ কৰিছে এই কেপিটেলিষ্ট ক্লাছ আৰু ৱৰ্কিং ক্লাছৰ মাজত যোনটো ষ্ট্ৰাগল যোনটো সংঘাত হৈ আহিছে তেওঁৰ লিখনিসমূহৰ পৰা আমি সেইটো কথা স্পষ্টভাৱে আমি গম পাব পাৰোঁ যে তেওঁ সদায় কৈ আহিছে সেই সংঘাতটো কেনেকে সদায় তেওঁ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিলে এইকাৰণে যি কাৰ্ল মাৰ্কছৰ 1818 চনত তেওঁ 5 মে'ত জন্মগ্ৰহণ কৰি পেলাই তেওঁ সময়ত হুতে গৈ পেলাই তেওঁ আইনী শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি দেউতাকৰ পৰামৰ্শ মতে তেওঁ এজন বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁ যোগদান কৰি শিক্ষাৰ্থী হিচাপে তেওঁ আগবাঢ়ি গ'ল তেওঁ শিক্ষা জীৱন আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁ সদায় ভাবিছিল সমাজত যে এইখিনি অবিচাৰ অন্যায় হৈ আছিলে যি এটা
ধনী শ্ৰেণীৰ লোকসকলে যি দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ওপৰত যি অন্যায় অবিচাৰ হৈছিল তেওঁ সেই বিষয়ে তেওঁ সদায় তেওঁ ভাবিছিল এইটো কি কাৰণে হৈছিল কেনেকৈ তেওঁ সেইখিনি সমাধান কৰিব পাৰে তাৰ সদায় ভাবিছিল মাৰ্কছে তেওঁ সদায় দেখাইছিল যে শক্তি কিহৰ মাজত দুটা শক্তিৰ ভাগত তেওঁ হয়তো সদায় তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়েছে সেইটো হৈছে ধনী শ্ৰেণী আৰু আমাৰ ক্যাপিটালিষ্ট ওয়ার্কিং ক্লাসৰ ওপৰত তেওঁ যি লেবাৰ শ্ৰমসকল আৰু লগতে ক্যাপিটাল ক্লাসৰ মাজত যিখিনি শক্তি বিতৰণৰ মাজত যি বিভক্ত কৰা হৈছে তেনে যাৰ লগত বেছি বেছি ধন সম্পত্তি আছে তেওঁলোকৰ মাজত বেছি পাৱাৰ আছে আৰু সেই পাৱাৰটোকে তেওঁলোকে সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰে এইখিনি কথা আমি জানিব পাৰিম লগতে আমি এইটো কথা জানিব পাৰিছো যে কাৰ্ল মাৰ্কসে সদায় বিশ্বাস কৰিছে যে এই কনফ্লিক্ট যিখিনি সংঘাত হৈছিল এই সংঘাতটোৱে কিন্তু পিছত ৰিভলিউচনৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সেই ৰিভলিউচনে কিন্তু ওয়াৰ্কিং ক্লাসটোক মানে আমাৰ ওয়াৰ্কিং ক্লাসে এইটো ইলা শক্তি এটা পায় যি শক্তিয়ে ক্যাপিটালিষ্ট ক্লাসক একোটা উখৰাই পেলিব পৰা শক্তি এটা পায় যোনটো শক্তিটো তেওঁলোকে সংঘাতে পিছত গৈ এটা ৰিভলিউচন সৃষ্টি কৰে আৰু সেই ৰিভলিউচনে কিন্তু এই যি ওয়াৰ্কিং ক্লাস সকলক আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰেৰণা যোগাই তেওঁলোকে যাতে এই সমাজত যি হব ক্যাপিটালিষ্ট ক্লাস আছে সেই তাৰ ওপৰত তেওঁলোকক মাতি পায় পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ সদায় সহায় কৰিছে এতিয়া আমি যদি বাৰ্লিঙৰ দিনৰ কালৰ কাৰ্ল মাৰ্কসৰ বিষয়ে আমি চাওঁ তেতিয়া কাৰ্ল মাৰ্কসে বাৰ্লিঙৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত বছৰবোৰ হেগেলিয়ান দৰ্শনৰ প্ৰভাৱত অতিবাহিত কৰিছে তেওঁ দলটো যুৱ হেগেলিয়ান হিচাপে যোগদান কৰিছিল এইবোৰ জাৰ্মান বুদ্ধিজীৱীৰ মাজত হতাশাৰ বছৰ আছিল এইখিনি সমূহ তেওঁ যেতিয়া কাৰ্ল মাৰ্কসে বাৰ্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ত তাতে যোগদান কৰিছিল তেওঁ ইয়ং হেগেলিয়ান হিচাপে গ্ৰুপত যোগদান কৰি তেওঁ সদায় জাৰ্মান ইন্টেলেকচুৱেলৰ ওপৰত তেওঁ সদায় আলোচনা কৰিছিল আমাৰ সেইখিনি সময়ত ভাষাৰ ওপৰত আৰু লগতে সেইখিনি সময়ত সমাজ ব্যৱস্থাত যিখিনি পৰিৱৰ্তন আছিল সেই পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে তেওঁ সদায় আঙুলিয়াই দিছিল তেওঁ সেইটো কথাই কৈছিল কি সমাজত যি সংঘাত সৃষ্টি হৈছে এই সংঘাতসমূহৰ কিন্তু মেইন কাৰণ হৈছে আমাৰ যি সমূহ বিভেদ শক্তিৰ যিটো বিভেদ যে এটা শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ মাজত যে শক্তিৰ সঞ্চাৰ বেছি এক শ্ৰেণীৰ সমূহত শক্তি সঞ্চাৰ কম এই শক্তি সঞ্চাৰ কম কি কাৰণে হৈছে তেওঁ সেইটো কথা তেওঁ কৈছে যে সেই শক্তিৰ সঞ্চাৰ হৈছে কিয় হৈছে কাৰণ কি এক শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ মাজত যে সম্পত্তিৰ অধিকাৰ বেছি সম্পত্তি তেওঁলোকৰ মাজত অৰ্থ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ চাহিদা বেছি আছে তেওঁলোকৰ সেই চাহিদা পূৰণ কৰি তেওঁলোকে অৰ্থপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে অন্য শ্ৰেণীৰ পৰা বেছিকে তেওঁলোকে বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সুবিধা অৰ্জন কৰিছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত হয়তো এক শ্ৰেণীৰ লোকসকলে বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে আৰু সেই বঞ্চিতই কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত এক সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰিছে আমি যদি উদাহৰণ চাওঁ আমি দেখা পাম আমাৰ ইতিহাসৰ উদাহৰণসমূহত তেতিয়া আমি দেখিছো যেতিয়া এটা শ্ৰেণীৰ লোকসকলে যেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হয় তেতিয়া আমি দেখিছো সেই লোকসকলে সেই অধিকাৰ পাবলৈ অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰে হয়তো এনেকুৱাও আমি দেখিছো যেতিয়া ক্যাপিটালিষ্ট ক্লাস সকলক মই এটা গ্ৰুপ বুলি নকওঁ যিসমূহ ধনী যে মই ৰুলিং ক্লাস বুলি ধৰিলো সেই ৰুলিং ক্লাস সকলৰ যেতিয়া তেওঁলোকৰ এনেকুৱা শক্তি মানে বেছি হৈ যায় হয়তো তেওঁলোকে যি পায় তাকে কৰিব বিচাৰে তেতিয়া সেই শক্তিসমূহক উফৰাই পেলাবলৈ এই ওয়াৰ্কিং ক্লাস আমাৰ শ্ৰম শ্ৰেণীসকলে আগবাঢ়ি আহে সেই অন্যায় অবিচাৰৰ বিৰুদ্ধে মাতিবলৈ হয়তো সেই অন্যায় অবিচাৰ অতৰাবলৈও তেওঁলোকে সদায় একগোট হৈ পেলাই কাম কৰা আমি বিভিন্ন সময়ত দেখি আহিছো ইকাৰণে গতিকে এই সমূহ যি উদাহৰণ আমি দেখিলে এটো গম পাওঁ যে সমাজত বিভিন্ন সময়ত সেই ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছে আৰু তাৰ পৰাই নতুন দিগন্তৰ সৃষ্টি হয় নতুন সমাজ এখনৰ সৃষ্টি হয় সেই পৰিৱৰ্তনে কিন্তু এখন নতুন সমাজৰ আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় কৰে যোনটো কাৰ্ল মাৰ্কসে সেইটো কথা কৈছে কি এই পৰিৱৰ্তনে কিন্তু নতুন দিশত আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় কৰে গতিকে কাৰ্ল মাৰ্কসে কিন্তু এই থিওৰিসমূহ তেওঁ সোশিয়েল আৰু পলিটিক্যাল থিওৰি দুটাতে কিন্তু তেওঁ এপ্লিকেবল কৰিছে আৰু তেওঁ এইটো কথাই কৈছে কি এই যি সমূহ সংঘাত এই সংঘাতে কিন্তু পিছত গৈ থৈ এক নতুন দিগন্তৰ সৃষ্টি কৰে নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰে গতিকে আমি এই কাৰ্ল মাৰ্কসৰ কথাখিনিৰ পৰা বহুতখিনি কথা জানিব পাৰো কি তেওঁ ধাৰণাটো কেনেকুৱা তেওঁ সমাজৰ বাবে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণে কৈছে আৰু লগতে তেওঁ এইটো কথা কৈছে যে সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ যি সংঘাত সৃষ্টি হৈছে এই সংঘাতসমূহে সমাজ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ সহায় কৰে এই সংঘাতসমূহ কেনেকৈ পিছত গৈ বেলেগ এটা ৰূপ ধাৰণ কৰে আৰু এই সংঘাতসমূহ সমাধান কৰিবলৈনো কি উপায় ল'ব পাৰি সেই সমূহৰ বিষয়েও কাৰ্ল মাৰ্কসে কৈছে তেওঁ বহু সময়ত যি সংঘাতৰ কাৰণে তেওঁ যেতিয়া
তেওঁ কথা ক'ব বিচাৰে যেতিয়া তেওঁ মাত মাতে তেতিয়া সেইকাৰণে তেওঁ বহু সময়ত আমি দেখা পাম তেওঁ নিজৰ দেশৰ পৰা তেওঁ ওলাই যাব লগা হৈছিল তেওঁ বেলেগ দেশত গৈ আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছিল আৰু সেই কাৰণে হয়তো তেওঁ বনবাসৰ জীৱনো কটাব লগা হৈছে কাৰণে কাৰ্ল মাৰ্কছৰ ৰচনাই আধুনিকতাৰ কেইবাটাও দিশ এক উল্লেখযোগ্য শক্তিশালী সমালোচনা আগুৱাইছে তেওঁ এই আধুনিকতাৰ যি দিশত আধুনিকতাই আমাক আমি আমি যদিও তেওঁ মানে কৈছে কি আমি আধুনিক হ'ব লাগে মানুহ সমাজত আমি আধুনিক দিশলৈ আগবাঢ়ি গৈছো কিন্তু আধুনিকতাইনো আমাক কিমান দূৰ সফল কৰাইছে আমি আধুনিকতালৈ আগবাঢ়ি যাওঁতে আমি কেতিয়াবা কিন্তু আমাৰ সিম্পলিসিটিটো আমি হেৰাই দিছো আৰু লগত সেই আধুনিকতাৰ দৌৰত মানুহে সদায় কম্পিটিশনৰ ভাৱত যেতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাওঁ তেতিয়া এটা শ্ৰেণী হয়তো খুবেই তেওঁলোকে ধন সম্পত্তি অৰ্জন কৰিব পাৰিছে আৰু যেতিয়া এটা শ্ৰেণী হয়তো পিছ পৰি গৈছে সেই আধুনিকতাৰ তেওঁ সমালোচনা কৰিছে কাৰণ কি আধুনিকতাৰ আমি দৌৰত যেতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাই থাকো তেতিয়া হয়তো এটা গ্ৰুপে পিছ পৰিবলৈ বাধ্য হৈ যায় আৰু সেই পিছপৰাৰ বা দুটা গ্ৰুপৰ মাজত এটা ডিফাৰেন্স আহি যায় তেওঁলোকৰ মাজত এটা হিউজ গ্যাপ আহি যায় আৰু সেই গ্যাপটোৱে কিন্তু সমাজ ব্যৱস্থাত বহুখিনি প্ৰভাৱ পেলায় সমাজ ব্যৱস্থাত সেই দুটা শ্ৰেণী সৃষ্টি হৈ যাব আৰু সেই দুটা শ্ৰেণী কিন্তু বহুখিনি কথা পিছত প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব তাৰপিছত আমি দেখিলো তেওঁ পেৰিছলৈ গ'ল পেৰিছত গৈ পেলাই তেওঁ ধৰি লওক শতিকাৰ মাজ ভাগত যেতিয়া কাৰ্ল মাৰ্কছে পেৰিছত উপস্থিত হৈছিলে ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী কাৰ্ল মাৰ্কছে বিষয়ে ইউৰোপৰ অৰ্থ সামাজিক ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক উত্থাপন অতুলনীয় ঘটনাবোৰ প্ৰতিফলিত কৰিছিল তেওঁৰ মনত এটা প্ৰশ্ন হৈছিল যে ফৰাচী বিপ্লৱৰ বিফলতাৰ কাৰণ কি তেওঁ তাতে গৈ ফৰাচী বিপ্লৱৰ বিফলতাৰ কাৰণ কি কেনেকৈ ফৰাচী বিপ্লৱ বিফল হ'ল তেওঁ বিপ্লৱৰ ঐতিহাসিক ৰেকৰ্ড আৰু ফৰাচী ভাষাত লিখা বিশাল কামবোৰ আৰু ওপৰত লিখা বিশাল শাৰী আৰু অন্য সহযোগী বিষয়সমূহৰ তেওঁ অধ্যয়ন কৰা আৰম্ভ কৰিলে তেওঁ ফৰাচী ফৰাচী যিটো মানে বিপ্লৱ হৈছিল তাৰ বিপ্লৱৰ কেনেকেনো বিফল হ'ল সেই বিষয়ে তেওঁ আলোচনা কৰি তেওঁ ইয়াতে বিতংভাৱে চেষ্টা কৰিছিল আৰু তেওঁ কাৰ্ল মাৰ্কছে এইটো কথাই কৈছিল তেওঁ পুঁজিবাদৰ ওপৰত আৱেগিক আক্ৰমণৰ বাবে বেছিকৈ পৰিচিত যদিও তেওঁ আমাৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ দাৰ্শনিক আৰু সাংস্কৃতিক যুক্তিত উপস্থাপন কৰিছে তেওঁ যদিও আমি তেওঁ পুঁজিবাদ কেপিটেলিষ্টৰ ওপৰত তেওঁ সদায় আক্ৰমণ কৰিছে কি তেওঁ সদায় মানে এইটো কৈছে যে এটা ৰুলিং ক্লাছে আমাক মানে লেবাৰ ক্লাছসকলৰ ওপৰত শোষণ হেৰি কৰিছে তেওঁ সদায় সেইটোৱে আঙুলিয়াই দিছে কিন্তু এইটো নহয় কিন্তু তেওঁ এইটোও দেখাইছে লগতে সাংস্কৃতিক যুক্তি উত্থাপনো কৰিছে তেওঁ যে সাংস্কৃতিক যুক্তি দেখুৱাইছে আমি ইয়াতো এইটোও দেখা পাওঁ মানে যে বিপ্লৱ প্ৰকাশিত বিপ্লৱী উদ্দেশ্য পোহৰৰ বাহিৰে তেওঁ কোনো লেখা পঢ়িব নোৱাৰে তেওঁ যিসমূহ লেখন আছে সবসমূহ কিন্তু বিপ্লৱী লেখনি সেই তাৰ তেওঁ এটা সদায় সমাজক যাতে মানে নতুনকৈ জাগ্ৰত কৰা সমাজৰ লোকসকলক যাতে তেওঁ আগবাঢ়ি যাবলৈ তেওঁ সদায় তেওঁ সেইখিনি প্ৰেৰণা যোগাইছে সেই বিপ্লৱক তেওঁ সদায় এনকাৰেজ কৰিছে ৰিভলিউচনক তেওঁ সদায় এনকাৰেজ কৰিছে তেওঁ সমাজত বিভিন্ন সময়ত যিখিনি বিপ্লৱৰ কাৰণে যিখিনি বিফলতা যিখিনি হৈছে সেই বিফলতাৰ কাৰণটো কি কাৰণটো কৈ সেই পুনৰ বিপ্লৱ কৰি যাতে সেই বিপ্লৱৰ সাকসেছৰ কাৰণে তেওঁ সদায় এনকাৰেজ কৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে আমি বহু সময়ত দেখিছো তেওঁ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগাও হৈছিল গতিকে আমি এইটো কথা ক'ব পাৰো যে এই ধৰণৰ সাধাৰণ বিভাজনৰ পিছতো অৱশ্যে মাৰ্কছে তেওঁৰ সকলো কামত চেতনাৰ ৰূপান্তৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে আৰু চেতনা গঠনৰ বস্তুগত পৰিস্থিতি প্ৰাধান্য ওপৰত তেওঁ জোৰ দিছে মাজত দুৰ্লভযোগ্য তেওঁ সদায় মানে মেটেৰিয়েলিষ্টিক বস্তুৰ ওপৰত তেওঁ কৈছে যি মেটেৰিয়েল বস্তু যাৰ বেছি অৰ্থ যাৰ বেছি বস্তুগত পৰিস্থিতিৰ ওপৰত তেওঁ সদায় মানে পৰিচিত কৰিছে অৰ্থ যাৰ বেছি সেই অৰ্থ হয়তো মেটেৰিয়েলিষ্টিক বস্তুৰ ওপৰত তেওঁ সদায় গুৰুত্ব দিছে যাৰ বেছি আছে সেইটো তেওঁলোকৰ বেছি আৰু সেই মেটেৰিয়েল বস্তুৰ অভাৱতে কিন্তু এটা শ্ৰেণী ধনী নাইবা দুখীয়া বুলি তেওঁ বিবেচিত কৰিছে মাৰ্ক্সবাদৰ যিকোনো ব্যাখ্যাৰ কেন্দ্ৰীয় বিষয় হৈছে এটা উত্তেজনা তেওঁ উত্তেজনা তত্ত্ব আৰু অনুশীলনৰ সম্পৰ্কে বহুবাৰ্ষিক সমস্যা চিন্তা হিচাপে পুনৰ হ'ব পাৰি মাৰ্ক্সৰ দাবী কৰিছে যে ইতিহাসত জানিব পৰা দিশৰ পোহৰ দৰ্শন ইয়াৰ বিপ্লৱী আৰু ব্যৱসায়িক চৰিত্ৰ পৰিচয় আমি ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিব ব্যৱসায়িক ৰাজনৈতিক স্তৰত মাৰ্ক্স আৰু তেওঁৰ অনুগামীসকলে শ্ৰমৰ দলৰ বৈজ্ঞানিক নেতৃত্বৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব দিছে যি শ্ৰম লোকসকলৰ যি তেওঁলোকৰ নেতৃত্ব সেই নেতৃত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে যি ৱৰ্কিং ক্লাছৰ যি লেবাৰ ক্লাছৰ যি লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি সেই লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটিয়ে কিন্তু এখন দেশক
আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় কৰে। যদি আমি চাওঁ দেশখন অকল ধনী শ্ৰেণীসমূহৰ জৰিয়তে সৃষ্টি নহয়, সেই দেশখনত কিন্তু ইকুৱেলি এই লেবাৰ ক্লাছসকলৰ সমান অৱদান আছে। আমি অকল এটা শ্ৰেণীৰ লোকসকলক কেতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰো কি সেই লোকসকলে দেশখন সৃষ্টি কৰিছে নাইবা সেই লোকজনে নাইবা সেই লোকসকলৰ অৱদান, আমি সেইটো কথা কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰো। কাৰণ কি এখন দেশ সৃষ্টি কৰোঁতে বহুখিনি লোকৰ এটা অৱদান আছে। সেইকাৰণে কাৰ্ল মাৰ্ক্সে তেওঁ সেইটো কথাই কৈছে যে লেবাৰ শ্ৰম শ্ৰেণীসকলৰ লোকসকলৰ যি মানে তেওঁৰ নেতৃত্ব, সেই নেতৃত্বই কিন্তু প্ৰকৃত, সেই নেতৃত্বৰ পৰাই কিন্তু এখন দেশ এখন অৰ্থ সামাজিক দিশৰ পৰা ৰাজনৈতিক দিশৰ পৰা সফল হ'বলৈ পাৰে। তেওঁ সকলো বিষয়ত উৎপত্তিত হয় নেতৃত্ব অনুশীলনৰ সৈতে সঠিকভাৱে সম্পৰ্কিত কৰাৰ কেন্দ্ৰীয় মাৰ্ক্সৰ চিন্তাৰ পৰা আৰু মাৰ্ক্সে হেগেলৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ যি মানে তেওঁৰ যি মানে বস্তুবাদৰ মতামত আনকি তেওঁ অৰ্থনৈতিক শিক্ষাটো বিভিন্ন ৰূপত প্ৰকাশ কৰা দেখা গৈছে। গতিকে মাৰ্ক্সৰ চিন্তাধাৰা তেওঁ হেগেলিয়ানৰ কনচেপ্টৰ পৰা তেওঁ প্ৰভাৱিত পেলাইছে। গতিকে আমি দেখা পাওঁ মাৰ্ক্সে অৱশ্যে নিজকে জাৰ্মানৰ বাওঁপন্থী বা ইয়াৰ হেগেলিয়ানৰ অনুগামী বুলি গণ্য কৰিছিল, যিটো গুড ভেদি তেওঁ কেতিয়াও সেইটো তেওঁ বাওঁপন্থী নাইবা তেওঁ সেইটো কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ তেওঁ গ্ৰুপ হিচাপে নিজকে ভাবিছিল। যোনসমূহ দেশত ধৰি লওক অন্যায় অবিচাৰ চলি পেলাই যিসমূহ দেশত এটা অন্য গ্ৰুপৰ অত্যাচাৰ ৱৰ্কিং ক্লাছৰ ওপৰত যেতিয়া অত্যাচাৰ অবিচাৰ চলিছে, তেওঁ সদায় সেইটো গ্ৰুপক ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ তেওঁ সদায় এগেইনষ্টত তেওঁ লিখিছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁ বহু সময়ত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল। গতিকে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে হেগেলিয়ানৰ জল্পনাৰ কল্পনাৰ পদ্ধতি মানৱ অভিজ্ঞতাৰ ব্যস্ততা অস্পষ্ট কৰি বুজিবৰ পৰা সমালোচনা কৰা, ইয়াৰ ৰহস্যযুক্ত কৰাৰ কামৰ নিজৰ নিৰ্দেশনা কৰিছে। যেতিয়া আমি এইটো দেখিলো তেওঁৰ যিসমূহ কনচেপ্ট, যি মানে মাৰ্ক্সৰ যিখিনি কনচেপ্ট, সেইখিনিসমূহ হেগেলিয়ানৰ কনচেপ্টৰ পৰা বহুখিনি প্ৰভাৱিত আছে। লগতে আমি এই যুক্তিৰ মাৰ্ক্সে অদ্ভুত হৈছে যদিও কেৱল চেতনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ বাবে তেওঁ অপূৰ্ণ বুলি সমালোচনা কৰা হৈছে। ধৰ্মৰ সমন্বয় শিপা উদঙাই দিয়াৰ কোনো প্ৰভাৱ নাই যদিও কোনো মানুহে ঈশ্বৰীয় সম্পৰ্ক সলনি কৰিব বিচাৰে। যি কৰিব লাগে তেওঁ কৈছে যে আমি সদায় ধৰ্মক লৈ পেলাই কেতিয়াও ৰাজনীতি কৰিব নালাগে। তেওঁ ধৰ্মক এটা বেলেগ চাইডৰ পৰা চাই পেলাই তেওঁ নিজৰ যোনটো দৃষ্টিকোণৰ পৰা সমাজখনক তেওঁ এটা বেলেগ দৃষ্টিকোণৰ পৰা তেওঁ আগুৱাই দিছে। ধৰ্মক কেতিয়াও লৈ পেলাই আমি মানুহক জাতিভেদ আমি সেইটো প্ৰথাত কেতিয়াও ভাগ কৰিব নালাগে যে এই ধৰ্মৰ লোকসকলে শ্ৰেষ্ঠ নাইবা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কনচেপ্ট আছে যে এই লোকসকল এইটো গ্ৰুপ ছেকশ্যন অফ গ্ৰুপ যে সদায় আগবঢ়া, সেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কেতিয়াও মনোভাৱ ল'ব নালাগে। গতিকে আমি দেখা পাম যে মাৰ্ক্সৰ যিসমূহ অৱদান, সেই অৱদান অতি বেছি। তাৰ পিছত আমি দেখিম মাৰ্ক্সৰ তেওঁ পেৰিছৰ পিছত গৈ পেলাই তেওঁ যেতিয়া ৰিভলিউচনাৰী মাৰ্ক্স বিপ্লৱী চিন্তাধাৰা কেনেকে ধৰণে সৃষ্টি হ'ল। যেতিয়া তেওঁ কমিউনিষ্ট লীগৰ লগত কাম কৰি আছিল মাৰ্ক্সে, তেতিয়া তেওঁ এটা নতুন ধৰণৰ ৰিভলিউচনাৰী পাৰ্টি গঠন কৰিছিল আৰু সেই ৰিভলিউচনাৰী পাৰ্টিটোক তেওঁ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল যে তেওঁ এখন তাতে লিখনি আৰম্ভ কৰে আৰু সেই লিখনিটোৱে কিন্তু প্ৰথমতে তেওঁক বহুখিনি আগবঢ়াইছিল, বহু অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল, কিন্তু পিছলে সেই লিখনিসমূহে তেওঁক বহু ক্ষেত্ৰত বিপদতো পেলাইছিল। আৰম্ভণিতে তেওঁৰ সেই লিখনিসমূহে বহুতে ভাল পাইছিল, সেইটো পাব্লিছো কৰাইছিল, কিন্তু পিছত তেওঁ সেইখিনি লিখনিৰ কাৰণে তেওঁ বহুখিনি সমস্যাও সৃষ্টি হৈছিল। কিন্তু সেই লিখনিয়ে মানুহৰ মাজত এটা নৱজাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিছিল, মানুহৰ মাজত সদায় নৱজাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিছিল, যাতে সমাজৰ অধিকাৰৰ বাবে তেওঁলোকে মাত মাতে। সমাজত যিখিনি অত্যাচাৰ অবিচাৰ হৈ আছিল, সেই আগৰ পৰা যিখিনি শোষণ কাৰ্য যি হৈ আছিল, এক শ্ৰেণীৰ লোকসকলে যে এটা শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ ওপৰত অন্যায় অবিচাৰ কৰি আছিল, সেই অবিচাৰৰ বিষয়ে তেওঁলোকে মাত মাতিবলৈ সেইটো সদায় অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল। আৰু কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ লিখনিসমূহত তেওঁ এটা বিপ্লৱী নেতা হিচাপে প্ৰকাশ পাইছিল। তেওঁ সেই লিখনিসমূহত সদায় তেওঁ সেইটো কথা কৈছিলে আৰু সেই লিখনিসমূহ যেতিয়া পাব্লিছ হৈছিল কমিউনিষ্ট পাৰ্টিত, তেওঁ মেনিফেষ্টো অফ দ্য কমিউনিষ্ট পাৰ্টি, তেতিয়া কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ তেওঁ এক্সপেল কৰি দিয়াইছিল, তেওঁ ওলাই যাব লগা হৈছিল বেলজিয়ামৰ পৰা, তেওঁ সেইখিনি কাৰণে তেওঁ হয়তো ওলাই যাব লগালৈ বাধ্য হৈছিল। গতিকে আমি দেখা পাম তেওঁক এক বিপ্লৱী নেতা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। বিপ্লৱী তেওঁ যে লিখনিসমূহত যেতিয়া তেওঁ সমাজৰ অবিচাৰৰ বিষয়ে তেওঁ যেতিয়া মাত মাতিছিল, তেতিয়া তেওঁক সেইকাৰণে বেয়া পোৱা হৈছিল। গতিকে আমি কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ যিখিনি চিন্তাধাৰা, সেই চিন্তাধাৰাৰ পৰা আমি বহুখিনি কথা জানিব পাৰোঁ।
উদ্যোগ পুঁজিপাদত আন এক দিশত হল যন্ত্ৰপাতিৰ প্ৰসাৰ ইজনে সিজনৰ ওপৰত প্ৰতিযোগিতাৰ অৱৰ্তিত হৈ উদ্যোগপতি নিজৰ মূল্য অধিক শতাংশ উৎপাদন বিনিয়োগ কৰিবলৈ বাধ্য হয় লক্ষ্য যেতিয়া সেই উদ্যোগপতিসকলে যেতিয়া সদায় আমি মাৰ্কসে কৈছে যেতিয়া উদ্যোগপতিসকলে আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে বিচাৰে তেওঁলোকে বেছি প্ৰফিট কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে সদায় ইজনে সিজনৰ লগত যেতিয়া কম্পিটিশন কৰি যেতিয়া সদায় তেওঁলোকে বেছি প্ৰফিট কৰিব বিচাৰে কিন্তু সেই প্ৰফিটৰ অংশ তেওঁলোকে সদায় কিন্তু কেতিয়াও তেওঁলোকে নিজেহে ভোগ কৰিছিল আৰু এটা অন্য শ্ৰেণীৰ লোকসকলক কেতিয়াও মানে নিম্ন শ্ৰেণীৰ লোকসকলে কেতিয়াও সেইখিনি তেওঁলোকে পোৱা নাছিলে গতিকে আমি দেখা পাওঁ সেইখিনি কাৰণে সমাজত বহু ক্ষেত্ৰত বিভাজন হৈছিল যন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত দক্ষ শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজন কম হয় গতিকে মহিলা আৰু শিশুক হস্তাতে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল যন্ত্ৰপাতি উদ্যোগৰ শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজনীয়তা কম কৰি তোলে নিবনুৱা সমস্যা বৃদ্ধি পাইছিল যেতিয়া সেই সমূহৰ যি উদ্যোগপতিসকলে যেতিয়া নতুন নতুন তেওঁলোকে যন্ত্ৰপাতিসমূহ উদ্যোগত যেতিয়া তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া মাৰ্কসে কৈছে যেতিয়া তেওঁলোকে সেইখিনি যন্ত্ৰপাতি হয়তো মানুহ এমপ্লয় কৰিছিল কিন্তু এতিয়া সেই যেহেতু এডভান্স অতি মানে এডভান্স টেকনলজি ইউজ কৰি তেওঁলোকে উদ্যোগসমূহ যেতিয়া চলা আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া সেইখিনি সময় যোৱাৰ লগে লগে সেইখিনি মানুহ কৰ্মৰ পৰা তেওঁলোকে আঁতৰাই দিলে সেই মানুহখিনি যেতিয়া তেওঁলোকৰ কাম নাপালে আৰু তাৰ বিনিময়ত কি কৰিলে তেওঁলোকে কম লেবাৰ যে কম খৰচত মহিলাসকলক নাইবা এনেকুৱা লোকসকলক কম খৰচত যাকে পায় তেওঁলোকে নিযুক্ত কৰিলে আৰু এটা শ্ৰেণীৰ লোকসকলে তেতিয়া বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰি দিলে মজুৰি তেওঁলোকৰ জীৱন স্তৰত তললৈ নামি হ্ৰাস পাইলে আৰু নিবনুৱা শ্ৰমিকৰ গঠন হল যাক মাৰ্কসে উদ্যোগ সংৰক্ষিত সেনা বুলি কয় যি উদ্যোগ সংৰক্ষিত সেনা বুলি তেওঁ অভিহিত কৰিছে কাৰণ কি উদ্যোগৰ বিনিয়োগ কৰিবলৈ বাধ্য হয় যন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত যেতিয়া যিমানে মেচিনাৰী আহিল আমাৰ সমাজত যিসমূহ হয়তো মানুহে কাম কৰিছিল সেইখিনি কামৰ কাৰণে এতিয়া মানুহ দৰকাৰ নহল এটা কম খৰচত মহিলা আৰু শিশুসকলক নিযুক্ত দিয়া হল আৰু সেই লোকসকলে হয়তো কম পৰিমাণে কাম কৰিলে কিন্তু যিসকল লোকসকলে তাতে কাম কৰিছিলে তেওঁলোকে এতিয়া সেই কামটোৰ পৰা বিৰতি ল'ব লগা হ'ল তেতিয়া সেই লোকসকলে তেওঁলোকে কৰ্মৰ পৰা বিৰতি হৈ গ'ল তেওঁলোকে আনএমপ্লয়েড হৈ গ'ল আৰু সেই লোকসকলক তেওঁ মাৰ্কসে উদ্যোগ সংৰক্ষিত সেনা বুলি কৈছে নিবনুৱা শ্ৰমিকৰ গণগঠন হয় যাক মাৰ্কসে উদ্যোগ সংৰক্ষিত সেনা বুলি কৈছে যন্ত্ৰপাতি বিনিয়োগৰ স্তৰত লগত খাপ খোৱাৰ নোৱাৰা বেছিভাগ পুঁজিপাত ব্যৱসায় পৰা আঁতৰি যায় আৰু সৰ্বহাৰা শাৰীৰত যোগদান কৰে এইটো আমি দেখিছে যিসমূহ উদ্যোগপতিসকলে হয়তো যন্ত্ৰপাতিৰ লগত তেওঁলোকে খাপ খাব পাৰিছে নিজকে এডজাষ্ট কৰিব পাৰিছে একৰ্ডিং টু দা মানে নিউ সিস্টেম তেওঁলোকে যেতিয়া নিজকে খাপ খুৱাই উদ্যোগপতিসকলে নিজকে খাপ খুৱাই নতুন নতুন মেচিনাৰী ল'ব পাৰিছে তেওঁলোকে সাৰ্ভাইভ কৰিছে কিন্তু যিসকলে হয়তো যি উদ্যোগপতিসকলে তেওঁলোকে পাৰা নাই তেতিয়া মাৰ্কসে কৈছে সেই লোকসকলে তেতিয়া সেই কম্পিটিশনৰ পৰা ওলাই গৈছে তেওঁলোকে যি শাৰীত মানে তেওঁলোকে সৰ্বহাৰাৰ শাৰীত যোগদান কৰিব লগা হৈছে তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি বৰবাদ হৈ গ'ল কাৰণ কি এতিয়া যিখিনি মেচিনে কৰা হ'ল কামখিনি আস্তে মেচিন অহাৰ লগে লগে সমাজত নতুন মানে যদিও মানে ভাল হৈছে নোহোৱা নহয় কিন্তু এক শ্ৰেণী যিখিনি লোকসকলে সেই মেচিনৰ মানে বদলি কাম কৰি আছিল এমপ্লয়েড হৈছিল সেইখিনি তেওঁলোকে আনএমপ্লয়েড হৈ গ'ল তেওঁলোকক তেতিয়া অতৰাই দিয়া হ'ল আৰু নহয়তো কম খৰচৰ লোকসকলক মহিলা আৰু শিশুসকলক তেওঁলোকে এমপ্লয়েড কৰিছিল আৰু সেই কাৰণে এটা শ্ৰেণী একেবাৰে নিজে ক্ৰিয়েট হৈছিল যিসমূহ মানে আনএমপ্লয়েড নিবনুৱা এটা নতুনকে শ্ৰেণী সৃষ্টি হৈছিল পুঁজিপাতৰ শাৰী পাতল হৈ পৰাৰ লগতে লাভৰ হাৰ নিৰন্তৰ কমি অহাৰ লগে লগে উদ্যোগ মাধ্যমৰ কেন্দ্ৰকৰণ আৰু প্ৰৱণতা লাভ হৈছিল লাভৰ পতনৰ লগে লগে বিনিয়োগৰ বন্ধ হৈ যায় আৰু পুঁজিপাত ব্যৱস্থা বিস্ফোৰণ ঘটে যেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই পুঁজিপাত ব্যৱসায়ীসকলৰ যেতিয়া তেওঁলোকে আস্তে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়সমূহ তললৈ পৰি যায় তেতিয়া কি হয় তেওঁলোকৰ আস্তে ব্যৱসায় বন্ধ হৈ যায় আৰু পুঁজিবাদী ব্যৱস্থা বিস্ফোৰণ ঘটে তেওঁলোকৰ পুঁজিবাদ কেপিটেলিষ্ট যিটো ক্লাছ সেইটো আস্তে নোহোৱা হৈ যায় গতিকে সেইখিনি সময়তো যিসমূহে সেই নতুন বস্তুখিনি আকোৱালি ল'ব পাৰিছে নতুন বস্তুখিনি আকোৱালি তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিছে কাৰণ কি সেইখিনি সময়ত সমাজত বহু ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউচন হৈছিলে বিপ্লৱ হৈছিলে উদ্যোগৰ বিপ্লৱ হৈছিল সেই বিপ্লৱৰ লগতে যেতিয়া লোকসকলে নিজকে খাপ খাব পাৰিছিল উদ্যোগপতিসকলে তেতিয়া তেওঁলোকে সাৰ্ভাইভ কৰিছে আৰু যিসকলে সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে খাপ খাব পৰা নাছিলে তেওঁলোকে
লুপ্ত হৈ যাব লগা হৈছে তেওঁলোকে সময়ৰ লগত লুপ্ত হৈ এনেকুৱা হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ বিজনেছ বন্ধ হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ লগতে গোটেইখিনি যি শ্ৰমিক তেওঁলোকৰ লগত নিযুক্ত হৈ আছিলে সেইসমূহ আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হৈ গৈছে গতিকে ই এটা সমাজত বহু পৰিৱৰ্তন আনিছে সমাজখনত বহু পৰিৱৰ্তন আনিছিল কাৰণ কি সেই দশকত আমি যদি চাওঁ ইতিহাসত চাওঁ সেই দশকত নতুন নতুন আৱিষ্কাৰ হৈছিলে নতুন নতুন মেচিনাৰী আৱিষ্কাৰ হৈছিলে নতুন নতুন ইনভেনশন হৈছিলে সেই ইনভেনশনে কিন্তু সমাজখনত পৰিৱৰ্তন আনি দিছিলে যিসমূহ কাম ধৰি লওক এজন লোকে নাইবা নিজে হাতেৰে কৰিছিলে কিন্তু মেচিনে কৰা হ'ল এতিয়া আমাৰ সেইখিনি সময়ত বহুখিনি লোকসকলৰ দৰকাৰ নোহোৱা হ'ল আস্তেকে সেই লোকসকলৰ কাৰণে এটা নতুন ক্লাছ আনএমপ্লয়েড ক্লাছ সৃষ্টি হৈ গ'ল যেনেকৈ আৰু সেই যিসকল লোকে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিখিনি খুলিছিল তেওঁলোকে যিসকলে এইটো কামটো ভালকে কৰিব পৰা নাই ইণ্ডাষ্ট্ৰি ভালকে চলাব পৰা নাই তেওঁলোকৰ বিজনেছ কমি আহিল তেওঁলোকৰ আস্তে আস্তে তেওঁলোকে এলিমিনেট হৈ গ'ল সেনেকে ধৰণৰ এটা নতুন নতুন ক্লাছ সৃষ্টি হোৱা হ'ল আৰু সৰ্বহাৰা হ'বলৈ তেওঁলোকে বাধ্য হৈ গ'ল গতিকে আমি দেখা পাম এইখিনিতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ আছে ব্যক্তিগত নহয় শ্ৰমিকৰ সদস্যৰ ৰূপান্তৰ সাধন কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰক ধ্বংস আৰু সৰ্বহাৰাৰ একন্যতাবাদৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ বাধ্য হয় যেতিয়া কৈছে এক নায়কত্ববাদ যেনেকৈ আমাৰ যদি আমি চাওঁ যদি আমি শ্ৰমিকসকলৰ সামান্যবাদৰ লৈ ৰূপান্তৰ সাধন হ'ল যেনেকৈ সেইখিনি সময়ত যেতিয়া ৱৰ্কিং ক্লাছ যিখিনি কেপিটেলিষ্ট ক্লাছসকলে যেতিয়া তেওঁলোকে চলাব নোৱাৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ যেতিয়া ধ্বংস হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ গোটেই তেতিয়া সেইটো গৈ পেলাই আস্তে আস্তে চবৰ কাৰণে সমান হৈ গ'ল এতিয়া এক নায়কত্ববাদ যোনটো আমাৰ ওৱান মেন ৰুলটো সেইটো আস্তে আস্তে সমাপ্ত হৈ পেলাই ডিক্টেটৰশ্বিপ সমাপ্ত হৈ পেলাই তেতিয়া শ্ৰমিকৰ ৰাজত্ব আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া শ্ৰমিকসকলে সমান্তৰভাৱে তেওঁলোকে ৰূপান্তৰ হ'ল সমান্তৰলৈ গোটেইখিনি লোক শ্ৰমিকলৈ ৰূপান্তৰ হ'ল আৰু তেওঁলোকে নতুনকৈ এটা কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিল যেতিয়া সেই ৱৰ্কিং মানে কেপিটেলিষ্ট ক্লাছটো যেতিয়া ভাঙি তেওঁলোকে চুৰমাৰ হৈ গ'ল তেতিয়া তেওঁলোকে সমাজত নতুনকৈ পৰিৱৰ্তনৰ লগত খাপ খুৱাব নোৱাৰি তেতিয়া তেওঁলোকে মিলি যাব লাগিল ধ্বংস তেতিয়া গোটেইসমূহ আকৌ লেবাৰ হৈ গ'ল আৰু লেবাৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে আকৌ তাতে ৰূপান্তৰিত হৈ পেলাই পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল গতিকে আমি দেখা পাম যি সমাজত যিখিনি মানে পৰিৱৰ্তন হৈ আছে সেই পৰিৱৰ্তন কিন্তু আগৰ পৰাই হৈ আছে আৰু সেই পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে কিন্তু আমি বহু সময়ত সমাজৰ যিসমূহ পৰিৱৰ্তনৰ দিশ সেই পৰিৱৰ্তন দিশৰ পৰা আমি চালে আমি গম পাব পাৰোঁ গতিকে যি কাৰ্ল মাৰ্কছৰ তেওঁ যিখিনি কথা সেই কথাৰ পৰা আমি তেওঁ সেইটো কথাই কৈছে কি আমাৰ সমাজত যি কেপিটেলিষ্ট আৰু ৱৰ্কিং ক্লাছৰ মাজত যিটো সংঘাত সেই সংঘাতৰ কাৰণে কিন্তু পিছত ৰিভলিউশ্যন হয় আমি যি সেই বিপ্লৱৰ সৃষ্টি হয় তেওঁ সেইটো কথাৰ কাৰণে তেওঁ আমি ৰিভলিউশ্যনিষ্টিক তেওঁ আমি ফিলচফাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ দাৰ্শনিক বুলি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ তেওঁ যিখিনি কথা যিখিনি চিন্তাধাৰা তেওঁলোকৰ যিখিনি কথা সদায় সেইখিনি অনুপ্ৰেৰণা যোগায় লোকসকলক সদায় প্ৰেৰণা যোগায় এনকাৰেজ কৰে যাতে তেওঁলোকে সদায় আগবাঢ়ি যাব পাৰে তেওঁলোকে সদায় অন্যায় বিৰুদ্ধে মাত মাতে এইকাৰণে তেওঁক সদায় আমি এটা বিপ্লৱী নেতা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ লগতে তেওঁ সদায় যোনখিনি কথা কৈ আহিছে সেইখিনি কথাৰ পৰাই তেওঁ কৈছে কি সদায় শক্তি যোনটো মই কথা ক'লো শক্তিৰ কাৰণে শক্তি কাৰ মাজত দেখুৱাইছে শক্তি যোনটো পাৱাৰ সেই পাৱাৰটো দেখাইছে ৰিলেশ্যন বিটুইন কেপিটেলিষ্ট আৰু ৱৰ্কিং ক্লাছ যোনে যাক মানে এক্সপ্লয়টিভ আৰু লগত ইনভেটিভ ক্ৰিয়েট ক্লাছ কনফ্লিক্ট আমি দেখিছোঁ সেই শক্তিয়ে কিন্তু এক্সপ্লয়টেশ্যন কৰে শক্তি যাৰ তাত আছে তেওঁলোকে এটা শ্ৰেণীক মানে শোষণ কৰা আমি দেখি আহিছোঁ আৰু সেই শোষণৰ পৰাই কিন্তু এক নতুন নৱজাগৰণ সৃষ্টি হয় যি তেওঁ কথা ক'লে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যনৰ কাৰণে বা ইউৰোপৰ কথা আমি চালোঁ বিভিন্ন সময়ত দেখিলোঁ আমি ফ্ৰান্স ৰিভলিউশ্যনৰ কথা তেওঁ যিখিনি কথা ক'লে সেইখিনি কথাত আমি এইটো কথা দেখিলোঁ কি যেতিয়া সমাজত যেতিয়া অন্যায় অবিচাৰ যেতিয়া বেছি হৈ যায় তেতিয়া তাৰ কাৰণে মাত মাতিবলৈ লোকসকলে একগোট হৈ পেলাই ৱৰ্কিং ক্লাছসমূহে কেপিটেলিষ্ট ক্লাছৰ ওপৰত সদায় মাত মাতে তেওঁলোকৰ সেই কনফ্লিক্ট সেই বিভেদটোৱে কিন্তু পিছত গৈ পেলাই সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় সেই বিভেদটোৱে সমাজত সংঘাত সৃষ্টি হয় উদাহৰণ বহুত আছে আমি যদি উদাহৰণ চাওঁ আমি দেখা পাম এনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ ঢেৰ আছে যি উদাহৰণে সমাজখনত আমাৰ ভাগ কৰিছে সমাজখনত এই ধনী দুখীয়া আমি যে সদায় ক্লাছসমূহ ভাগ কৰি থাকোঁ সেই ভাগসমূহ কিন্তু সেইকাৰণে হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তাৰপিছত তেওঁ এক্সাইল হ'ব লগা হৈছিল নিৰ্বাসন কিয় কাৰণে হৈছিল কাৰণ যেতিয়াই মাৰ্কছে যেতিয়া তেওঁ মানে মাত মাতিছিল তেওঁ সেই মাত মাতাৰ কাৰণে তেওঁ বহু সময় তেওঁ
যাব লগা হৈছিল তেওঁ এৰি পেলাই তেওঁ সেই দেশ এৰি যাব লাগিছিল মাৰ্ক্সে 30 বছৰৰ লিখনি আৰু ভাষাবোৰ মুখ্যতঃ দেশৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্দেশিত হৈছিল যিয়ে অৱশেষত তেওঁ ধাৰণাসমূহক আদৰি লয় আৰু তেওঁৰ আধুনিক সময়ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰূপলৈ পৰিণত হৈছিল তেওঁৰ এই যি মাৰ্ক্সৰ 30 বছৰীয়া লিখনি আৰু ভাষণবোৰ মুখ্যতঃ দেশৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্দেশিত হৈছিল যিয়ে অৱশেষত তেওঁক মানে ধাৰণাসমূহক আদৰি লৈছিল যি আদৰি লৈছিল তেওঁলোকক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নেতা বুলি ভাবিছিল কিছুমান যিসমূহ সেইখিনি সময়ত যিখিনি সময়ত তেওঁ লিখিছিল সেইখিনি সময়ত তেওঁৰ লিখনিসমূহ মানে দেশ বিৰোধী বুলি ভাবিছিলে তাক দেশদ্ৰোহী বুলি ভাবিছিল কিন্তু তেওঁৰ লিখনিসমূহ এক মানে আমি আধুনিক যুগৰ নেতা বুলি কওঁ আধুনিক যুগৰ সময়ৰ মানে এজন ফিলোসফাৰ বুলি কওঁ মডাৰ্ণ ফিলোসফাৰ কাৰণ কি তেওঁ চিন্তাধাৰাবিলাক বেলেগ আছিল তেওঁ চিন্তাধাৰাবিলাক অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছিল এই কাৰণে তেওঁক আমি আধুনিক যুগৰ আমি নেতা বুলি ক'ব পাৰো আধুনিক যুগৰ এজন ফিলোসফাৰ বুলি ক'ব পাৰো তেওঁৰ লিখনিসমূহে আমাক সমাজত যি পৰিৱৰ্তন দেখাইছে সেই পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে কিখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সেই পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে তেওঁ কেনেকৈ কষ্ট পাব লগা হৈছিল তেওঁ সেই পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে মাত মাতাৰ যি পৰিৱৰ্তন দেখিছিল তেওঁ ভৱিষ্যতটো তেওঁ আঙুলাই দিছিল ভৱিষ্যতে কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে তেওঁ হেতু তেওঁ আঙুলাই দিছিল যে এটা working class to he শ্ৰমিক শ্ৰেণীসমূহে কেনেকুৱা ভুগি কষ্ট সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল তেওঁ যেতিয়া হেখিনি ওপৰত তেওঁ মাত মাতিছিল তেতিয়াই তেওঁ বেয়া পোৱা হৈছিল এখন দেশ আছিল ৰাছিয়া ৰাছিয়ান সকলে লণ্ডনৰ কাৰ্ল মাৰ্ক্সক সাক্ষাৎ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকক আদৰি জনাই আৰু জীৱনৰ তেওঁৰ অভিযানৰ বিষয়ে কথা পাতিছিল তাৰপিছত মিছনটোত আছিল পুঁজিবাদী সমাজৰ উত্থান কৰা তেওঁ ৰাছিয়াৰ বিপ্লৱীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল এতিয়া তেওঁ ৰাছিয়াৰ লোকসকলে যেতিয়া বিপ্লৱীসকলে তেওঁ গৈ পেলাই লগ ধৰিছিল তেওঁ এটাই লক্ষ্য সেই লোকসকলৰ কি এই পুঁজিবাদী সমাজক উত্থান কৰা পুঁজিবাদী সমাজৰ যে শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ ওপৰত যে অত্যাচাৰ বিচাৰ কৰিছে সেই শ্ৰমিক শ্ৰেণীসমূহৰ পৰা পুঁজিবাদী সমাজক উত্থান কৰি শ্ৰমিক শ্ৰেণীসকলক যাতে পুনৰ এষ্টাব্লিছ কৰাটোৱেই তেওঁলোকৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে তেওঁ ৰাছিয়াৰ বিপ্লৱীসকলক অনুপ্ৰাণিত যোগাইছিল তেওঁ সদায় এনকাৰেজ কৰিছিল ৰিভলিউচনিষ্ট সকলক সদায় তেওঁ এনকাৰেজ কৰিছিল তেওঁ সদায় কৈছিল কি আগবাঢ়ি যাবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল তেওঁ সদায় অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল অন্যায় কাৰণে মাত মাতা তেওঁ সদায় সেইটো অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল তেওঁ সদায় কৈছিল সেই যিসমূহ ধনী শ্ৰেণীৰ লোকসকলে যি শোষণ কাৰ্য চলি আছে সেই শোষণ কাৰ্যৰ কাৰণেইতো গোটেইখিনি সমস্যা সৃষ্টি হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ যদি আমি উদাহৰণ চাওঁ তেতিয়া আমাৰ জমিদাৰ যিসকল লোকসকলৰ তাত তেওঁলোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে তেওঁলোকে কাম কৰিছিল আমাৰ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি যদি আমি চাওঁ সমাজত যদি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম সেই লোকসকলে কি কৰিছিল তেওঁলোকে শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ ওপৰত যিখিনি তেওঁলোকৰ আন্ডাৰত কাম কৰিছিল তেওঁলোকৰ ওপৰত শোষণ কৰিছিল ইচ্ছামতে তেওঁলোকক মজুৰি নিদিছিল তেওঁলোকক মজুৰি কম দিছিল তে হেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছামতে কাম কৰিছিল আৰু সেই উত্থানৰ ওপৰত তেওঁলোকে মাত মাতিছিল আমাৰ ভাৰতত এনেকুৱা বহু উদাহৰণ আছে যেটো লেবাৰ সিস্টেমৰ আমি চাওঁ স্লেভাৰী সিস্টেমৰ যদি কথা আমি দেখা পাম সেইখিনি কথা আমি দেখা পাম যত মানে দাস প্ৰথাৰ কথা যদি আমি দেখিলো তাতো আমি দেখা পাম কেনেকৈ সেই লোকসকলে যি পুঁজিবাদী লোকসকলে কেনেকৈ সেই ওয়াৰ্কিং ক্লাছ ওপৰত যে শোষণ কৰে তেওঁলোকে যে মাত মাতিব নোৱাৰে তেওঁলোকে হয়তো সেই অধিকাৰৰ বিষয়ে নাজানে সেই কাৰণে তেওঁলোকক শোষণ কৰি আহিছে ভাৰতৰ উদাহৰণটো মই দিলো এই যোনটো জমিদাৰ লোকসকলে যি মানে কিষাণ লোক ওপৰত তেওঁলোক কেনেকৈ ধৰণে অত্যাচাৰ অবিচাৰ তেওঁলোকে সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল তেওঁলোকক বহু ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছিলো মাটিৰ পৰা তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰি দিছিল তেওঁলোকৰ মানে ভূমি অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছিল এনেকুৱা আমি বহু ক্ষেত্ৰত ঠগাই পেলাই মাটি চাটি লৈ গৈছিল সেই পুঁজিবাদী লোকসকল যিহেতু তেওঁলোকে সব ফালৰ পৰা শক্তিশালী তেওঁলোকৰ তাত পাৱাৰ আছিল তেওঁলোকৰ তাত অৰ্থ আছিল এই কাৰণে তেওঁলোকে সদায় সেই দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোকৰ ওপৰত সদায় শোষণ কৰিছিল আৰু সেই শোষণৰ যেতিয়া সীমা বেছি হৈ গৈছিল তেতিয়া আমি ভাৰতবৰ্ষতো দেখিছো পিজেন্স ৰিভল্ট বিলাক খেতিয়কসকলৰ যেতিয়া সংগ্ৰাম তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ মাজতো আমি দেখিছো তেওঁলোকে সেই অন্যায় অবিচাৰৰ বিষয়ে তেওঁলোকে সদায় মাত মাতা আৰম্ভ কৰি দিছিল এনেকুৱা আমি বহু ক্ষেত্ৰত দেখিছো উদাহৰণ আৰু সেই সংঘাতে কিন্তু পিছলৈ ডাঙৰ এক বিপ্লৱ সৃষ্টি কৰে ডাঙৰ এক বিপ্লৱ সেই বিপ্লৱে কিন্তু সমাজ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে সমাজখন নতুন দিশৰ পৰা আগবাঢ়ি যাব নতুন দিগন্তৰলৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় কৰে
গতিকে আমি এইটো ক্ষেত্ৰত দেখা পাম যে এই পুঁজিবাদীসকলৰ যি উত্থানৰ কাৰণে যিসমূহ কথা তেওঁ সদায় অনুপ্ৰাণিত যোগাইছে সেই অনুপ্ৰাণিতাই কিন্তু সমাজ পৰিৱৰ্তন কৰি কাৰণে এক দিশ বুলি ক'ব পাৰি নিজেই তেওঁ লিখিবলৈ আৰু টোকা তৈয়াৰ কৰা দিন অতিবাহিত কৰিছিল হাওফাও দীঘলীয়া অসুস্থতাৰ পিছত তেওঁৰ স্বাস্থ্য বিফল হৈ আৰু 1883 চনত 14 মাৰ্চত তেওঁৰ টোপনিৰ মৃত্যু হয় তেওঁ নিজেও সদায় সেই সময়ত বিপ্লৱৰ ওপৰত তেওঁ সদায় টোকা লিখিছিল তেওঁ সদায় নোট লিখিছিল সেই ওপৰত তেওঁ সদায় মানে মাত মাতিছিলে কেনেকে তেওঁ লোকসকলক যাতে তেওঁলোক কেনেকে মানে আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় কৰে কেনেকে লোকসকলে যাতে সদায় নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে মাত মাতে তেওঁলোকে কেতিয়াও মনে মনে নাথাকে সমাজত যি অবিচাৰ অন্যায় হৈ আছে সেই অন্যায় অবিচাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে যাতে মাত মাতে তেওঁলোকে কেতিয়াও মনে মনে নাথাকে সেইটো কথা তেওঁ সদায় অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল সমাজত অনুপ্ৰেৰণা যোগাই পেলাই তেওঁ সদায় কৈছিল যে এই অত্যাচাৰ অবিচাৰৰ বিষয়ে তেওঁ লোকসকলে যাতে সদায় মাত মাতক গতিকে আমি সেইখিনি কথা কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ লিখনিত সদায় পাইছো সেইকাৰণে তেওঁ এটা বিপ্লৱী নেতা বুলি ক'ব পাৰো সেই তেওঁ মুখ্যতঃ তেওঁ যিখিনি সমূহ তেওঁৰ কথা তেওঁৰ যিখিনি চিন্তাধাৰা যিখিনি তেওঁ আইডিঅলজি যিখিনি তেওঁ ফিলচফি তেওঁ সেইখিনিৰ পৰাই তেওঁ সদায় এইটোৱে দেখাইছে যে পুঁজিবাদী সমাজৰ আৰু যি আমাৰ ৱৰ্কিং ক্লাছ লেবাৰ সেকশনৰ ওপৰত যিটো ডিফাৰেন্সটোৰ কাৰণে যি এটা ক্লাছ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেই শ্ৰেণীটোৰ পিছতে সেই ডিফাৰেন্সটোৰ কাৰণে যিখিনি সংঘাত পিছত পৰিণত হৈছে যি সংঘাতখিনি সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে সেইখিনি কথা তেওঁ বিতংভাৱে দেখুৱাইছে আৰু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে তেওঁ 1883 চনৰ 14 মাৰ্চ তাৰিখে তেওঁ টোপনিত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল গতিকে এজন মহান আমি দাৰ্শনিক তেওঁ মহান এজন ফিলচফাৰ তেওঁ এজন মহান থিংকাৰ যাৰ চিন্তাধাৰা সেইখিনি সময়তে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আধুনিক সময়ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বুলি আমি সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দাৰ্শনিক বুলি ক'ব পাৰো তেওঁৰ চিন্তাধাৰাসমূহ অতি আধুনিক আছিলে তেওঁৰ চিন্তাধাৰাখিনি আধুনিক আছিলে কাৰণ কি তেওঁ দেখিছিল কিখিনি পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে সমাজত এইটো কি দিশ পেলাব পাৰে ইয়াকে তেওঁ উদাহৰণটো দিলে মেচিনাৰী কথা ক'লে মেচিন যেতিয়াৰ পৰাই অহা আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়াৰ পৰাই মানুহৰ প্ৰয়োজন নহ'ল হঠাৎ এটা সমাজত যেতিয়া পৰিৱৰ্তন এটা হৈ যায় সেই পৰিৱৰ্তনটোৱে মানুহৰ অন্য লোকৰ ওপৰতো বহুতখিনি প্ৰভাৱ পেলায় আমি দেখিছো বহু ক্ষেত্ৰত এইখিনি উদাহৰণ যেতিয়া সেই পৰিৱৰ্তনটো হয় যে সমাজৰ অন্য লোকৰ ওপৰতো সেইখিনি সময়ত প্ৰভাৱ পেলায় আৰু সেই প্ৰভাৱে কিন্তু সমাজখনত বহু ক্ষেত্ৰত বহু দিশ জনাত আমাক সহায় কৰে গতিকে কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ যিখিনি কথা সেই কথাৰ পৰা কিন্তু আমি বহু কথা শিকিবলগীয়া কাৰণ কাৰ্ল মাৰ্ক্সে সদায় এইখিনি কথা কৈ আহিছে কি আমি সদায় মানে আমাৰ যিটো সোসাইটিৰ যিটো ডিফাৰেন্স এই ডিফাৰেন্সটো হৈছে ক্লাছ কনফ্লিক্টৰ কাৰণে যিটো ডিফাৰেন্স হৈছে আৰু সেইটো পিছত গৈ থৈ বিপ্লৱ লৈ পৰিৱৰ্তন হয় গতিকে এইখিনি কথা আমি দেখা পালো তেওঁৰ জীৱন কালৰ পৰা লগতে আৰু কিছু কথা আমি জানিব পাৰিম কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ তেওঁ লিখনিসমূহে অতি এনকাৰেজিং তেওঁ এইটো কথা সদায় কৈ আছে যে এই কেপিটেলিষ্ট আৰু ৱৰ্কিং ক্লাছে সদায় এটা শ্ৰেণী ক্লাছে সদায় এটা শ্ৰেণীৰ ওপৰত শোষণ কৰিছে আৰু সেইটোৱে কিন্তু পিছত ক্লাছ কনফ্লিক্ট কৰিছে ক্লাছ কনফ্লিক্টৰ ওপৰত শ্ৰেণী এই যে সংঘাত সেই সংঘাত কৰিছে কাৰণ কি আমি দেখিছো যেতিয়া এটা শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ মাজত তেওঁলোকৰ অৰ্থ তেওঁলোকৰ শক্তি তেওঁলোকে অৰ্জন কৰি লয় এটা শ্ৰেণীয়ে যেতিয়া সমাজত বহুখিনি ক্ষেত্ৰত যেতিয়া তেওঁলোকে বহুখিনি পাৱাৰ অৰ্জন কৰি লয় তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰে অন্য শ্ৰেণীৰ ওপৰত শোষণ কৰা আৰম্ভ কৰে সাধাৰণতে অন্য শ্ৰেণীৰ ওপৰত শোষণ কৰা আৰম্ভ কৰে আৰু সেই শোষণে কিন্তু শ্ৰেণী সংঘাত সৃষ্টি কৰে যেতিয়ালৈকে সেই শ্ৰেণীটোৰ মাজত শক্তি নাছিল নাইবা তেওঁলোকৰ অৰ্থ দিশৰ পৰা তেওঁলোকে পিছপৰা তেতিয়ালৈকে কোনো কথা নাই যেতিয়াই তেওঁলোকৰ অৰ্থ নাইবা যেতিয়া তেওঁলোকৰ এইখিনি আহি যায় পাৱাৰখিনি আহি যায় যেতিয়া তেওঁলোকে নিজকে শ্ৰেষ্ঠ ভাবি পেলাই এটা শ্ৰেণীক তেওঁলোকে শোষণ কৰা আৰম্ভ কৰে এই পাৱাৰে কিন্তু ৰিলেশ্যন দেখাইছে দুটা মানে আমাৰ পুঁজিবাদীবাদ আৰু সমাজৰ আৰু আমাৰ লেবাৰ ক্লাছৰ মাজত
যোনটো মানে ডিফাৰেন্স এই ডিফাৰেন্সটো ক্লিয়াৰলি আমাক দেখুৱাইছে গতিকে এই সমূহৰ ডিফাৰেন্সৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ যোনটো সংঘাত এই সংঘাতটো সৃষ্টি হৈছে তেওঁ এইটো কথাও কৈছে যে এই যে সংঘাতসমূহে এই সংঘাতসমূহে যি মানে বিপ্লৱৰ সৃষ্টি কৰে সেই বিপ্লৱসমূহে কিন্তু পিছত যি পুঁজিবাদী সমাজ সেই পুঁজিবাদী সমাজক পুৰা পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়ে পুৰা পৰিৱৰ্তন কৰা ক্ষমতা থাকে যেনেকে মই অলপ আগতে কৈছো যেনেকে যেনেকে ৱৰ্কিং ক্লাছটোৰ ওপৰত ধৰি লওক শ্ৰেণী যি লেবাৰ শ্ৰেণীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ সীমা বাঢ়ি গৈ আছে তেওঁলোকে সংঘাত কৰি আছে তেতিয়া শেষত তেওঁলোকে এটা পৰিৱৰ্তন আনিম বুলি মনতে ভাবি লৈছে তেওঁলোকে এটা পৰিৱৰ্তন আনিবই তেওঁলোকৰ সমাজৰ তেওঁলোকে যিখিনি মানে কেপিটেলিষ্ট ক্লাছ সেইখিনিৰ ওপৰত তেওঁলোকে এটা একশ্যন ল'বই কাৰণ কি তেওঁলোকে ভাবিছে কি সেই পুঁজিবাদী হওক সমাজে তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰৰ সীমা চেৰাই গৈছে তেতিয়া সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তনৰ কথা চিন্তা কৰিব পৰিৱৰ্তন এনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন যি পৰিৱৰ্তনে গোটেইখিনি দিশ সম্ভালি ল'ব সমাজৰ গোটেইখিনি দিশ মানে যদি ক'বলৈ যাওঁ গোটেইখিনি দিশ পৰিৱৰ্তন একেবাৰে গোটেইখিনি দিশ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ চিন্তা কৰিব গতিকে কাৰ্ল মাৰ্কছৰ যিখিনি চিন্তাধাৰা সেই চিন্তাধাৰাৰ পৰা আমি সমাজত যি সংঘাত আৰু সেই সংঘাতৰ লগত যে ৰিভলিউচন সৃষ্টি হয় সেই তেওঁ থিয়ৰিটো সদায় তেওঁ দাঙি ধৰিছে তেওঁ কৈছে সেই সংঘাতসমূহ যেতিয়া একোটা নতুন বিপ্লৱৰ সৃষ্টি কৰে সেই সংঘাত যদি নহ'লহেঁতেন কেতিয়াও বিপ্লৱ নহ'লহেঁতেন তেওঁ কৈছে সমাজখন সদায় কম্পিটিশ্যনেৰে ভৰা সমাজখনত যিহেতু আমাৰ সম্পদ কম আমাৰতো সম্পদৰ অভাৱ আছে নে নাই সম্পদ আমাৰ সদায় কম এই কম সম্পদৰ ভিতৰত আমি নিজে চলিব লাগিব কাক কোনটো সম্পদ লাগে মানুহে সদায় এনেকুৱা কাক কোনটো সম্পদ লাগে সম্পদটো কোনে অৰ্জন কৰিব সেইটো কথা সদায় আমি সমাজত দেখি আহিছো এক শ্ৰেণীৰ লোকসকলে সদায় সম্পদখিনি অৰ্জন কৰিব চেষ্টা কৰে আৰু সেই শ্ৰেণীৰ লোকসকলে যেতিয়া সম্পদখিনি তেওঁলোকৰ হাতত আহি যাব তেওঁলোকে নিজকে পাৱাৰফুল বুলি অনুভৱ কৰিব এই কাৰণে এই সম্পদ মানে আহৰণ কৰালৈ কিন্তু সমাজত আমি ডিফাৰেন্স সোসাইটিৰ যোনটো ডিফাৰেন্সটো আমি দেখি আহিছো লগতে এই কনফ্লিক্ট থিয়ৰি সংঘাতৰ যোনটো তত্ত্ব সেই তত্ত্বটো আমি দেখিছো সম্পত্তি আৰু শক্তি ট্ৰাই টু হোল্ড অন বোথ পিনছ এই সম্পত্তি আৰু শক্তিয়ে কিন্তু এক মানে শক্তিশালী আৰু পাৱাৰলেছক বুজাইছে সম্পত্তি আৰু শক্তি যাৰ তাত সম্পত্তি আছে শক্তি আছে সেই লোকসকলে কিন্তু শক্তিশালী আৰু যাৰ তাত নাই তেওঁলোকে পাৱাৰলেছ সেই তেওঁলোকৰ শক্তিবিহীন বুলি ক'ব পাৰো তেতিয়া আমি সেই দৃষ্টিকোণৰ পৰাই আমি দুটা দিশত আমি চাওঁ যাৰ সম্পত্তি আছে তেওঁলোক শক্তিশালী আৰু যাৰ সম্পত্তি নাই তেওঁলোকক হয়তো শক্তিহীন কাৰণ মাৰ্কছৰ যোনটো তেওঁ সংঘাত তত্ত্ব তেওঁ এইটো কৈছে সোসাইটিৰ কাৰণে আমি সদায় ভাগ কৰে কিহত ইন দ্য লাইন অফ ইকনমি অৰ্থনৈতিক দিশৰ পৰা আমি সমাজখনক ভাগ কৰি দিওঁ সমাজখনক অৰ্থনৈতিক দিশৰ পৰা ভাগ কৰো অন্য দিশৰ পৰা ভাগ কৰো এইটো হয় জাতি প্ৰথালৈ ইয়াৰ প্ৰথালৈ ভাগ কৰা হয় কিন্তু আমাৰ যদি আমি চাওঁ মেইন কথাটো হৈছে আমি অৰ্থনৈতিক দিশৰ পৰা ভাগ কৰো ধনী নে দুখীয়া আমি সেইটো দিশৰ পৰাহে আমি ভাগ কৰো সেইটো দিশৰ পৰা আমি সমাজখনক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰো তাৰ পিছত কনফ্লিক্ট থিয়ৰিত আমাৰ সদায় এটা এজাম্পশন কৰা হয় কি সোশিয়েল ক্লাছ আৰু লগত এই সোশিয়েল ক্লাছৰ মাজত এটা সোশিয়েল ক্লাছটোৱে মানে অকাৰ বিটুইন সোশিয়েল ক্লাছ এণ্ড আউটকাম অফ দ্য কনফ্লিক্ট of revolution between working class and the ruling class যোনটো মই অলপ আগতে কৈছো এই যি শ্ৰমিক শ্ৰেণী আৰু লগত পুঁজিবাদী সমাজৰ মাজত যোনটো সংঘাতৰ পৰিণামটোৰ বিষয়ে আমি জানো গতিকে যি কাৰ্ল মাৰ্কছৰ যিসমূহ লিখনি সেই লিখনিসমূহে বহু কথা আমাক দাঙি ধৰিছে বহু সময়ত যিখিনি পৰিৱৰ্তন হয় সেই পৰিৱৰ্তননো কেনেকৈ হ'ল আৰু সেই পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে সমাজত কি প্ৰভাৱ সামাজিক ঐতিহাসিক পৰিৱৰ্তন হৈছিল 18 আৰু 19 শতিকাত 18 আৰু 19 চেঞ্চুৰীত আমাৰ সমাজত বহুখিনি পৰিৱৰ্তন হৈছিল শতিকাৰ সমগ্ৰ ইউৰোপত ব্যাপক অৰ্থনৈতিক পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা গৈছিল এই পৰিৱৰ্তনবোৰে বিশেষকৈ ইংলেণ্ডৰ প্ৰভাৱিত কৰিছিল বেছিভাগ পৰিৱৰ্তন উদ্যোগ অৰ্থনৈতিক অন্তৰ্নিহিত হোৱাৰ ফলত অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত সংঘাত
হৈছিল আৰু আমাৰ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি নতুন নতুন আমাৰ সৃষ্টি হৈছিল নতুন নতুন হয়তো আৱিষ্কাৰ নতুন নতুন চিন্তাধাৰা আৰম্ভ হৈছিল সমাজত তাৰ পিছতে গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন হৈছে সমান্তৰালবাদ আৰু পুঁজিবাদলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিল সমান্তৰালৰ পৰা পুঁজিবাদলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিল এইসমূহ কিন্তু আমাৰ সমাজত পৰিৱৰ্তন হোৱা আমি দেখি আহিছো গতিকে আমি 18 আৰু 19 চেঞ্চুৰীত আমি দেখা পাম আমাৰ ইকনমি আমাৰ বহু ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন হৈছিল কাৰণ সেইখিনি সময়ত বহু ধৰণৰ উদ্যোগ নতুন নতুন উদ্যোগ স্থাপন হৈছিল উদ্যোগ স্থাপন হোৱাৰ কাৰণে সেই বিশেষকৈ এই পৰিৱৰ্তনে কিন্তু আমাৰ যদি সমগ্ৰ পৃথিৱীতে প্ৰভাৱ পেলাইছে বিশেষকৈ ইংলেণ্ডৰ উদাহৰণটো আমি চাওঁ ইংলেণ্ডত সেইখিনি সময়ত যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হৈছিল পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ প্ৰত্যেক দিশৰ মানৱ সমাজৰ প্ৰত্যেক দিশতে প্ৰভাৱ পেলাইছিল তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ লাইফষ্টাইলটোত বেছিকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছিল আৰু যেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইকনমি আৰম্ভ হৈছিল প্ৰথমতে ফিউডাল সোসাইটিত significant changes আহিছিল আৰু shift from feudalism to capitalism সমান্তৰালবাদৰ পৰা যেতিয়া ক্যাপিটালিজমলৈ ভাগ আৰম্ভণি হৈ গৈছিল যেতিয়াই সেই সমান্তৰালবাদৰ পৰা পুঁজিবাদলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিল তেতিয়া সেই ধনী দুখীয়া সেই শ্ৰেণীসমূহ অধিক স্পষ্ট হৈ পৰিছিল তেতিয়া সেই পৰিৱৰ্তন যেতিয়া সমান্তৰালবাদৰ পৰা পুঁজিবাদলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিল সেই পৰিৱৰ্তনে কিন্তু অধিক গড় হৈ তুলিছিল আৰু অধিক দিশত মানে আমি স্পষ্ট হৈ দেখিছিলো এক শ্ৰেণীৰ লোকসকল সেইখিনি সময় ধনী হৈ গৈছিল আৰু এক শ্ৰেণীৰ লোকসকল হয়তো সেইখিনি সময় দুখীয়া হৈ গৈছিল কাৰণ কি এক শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ মাজত তেওঁলোকে অৰ্থ দিশৰ পৰা বহুত আগবাঢ়ি গৈছিল আৰু এটা শ্ৰেণীৰ লোকসকল হয়তো সেইখিনি সময় তেওঁলোকে সেই পৰিৱৰ্তনৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাব নোৱাৰিলে সেই নতুন যিখিনি পৰিৱৰ্তন হৈছিল সমাজত সেই সমাজত যিখিনি পৰিৱৰ্তনৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাব নোৱাৰিলে সেই নিজকে খাপ খুৱাব নোৱাৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এলিমিনেট হৈ গ'ল যোনটো কথা আমি অলপ আগতো মই কৈছিলো যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক যেতিয়া নতুন নতুন উদ্যোগ স্থাপন কৰা হৈছিল যে আগৰ উদ্যোগসমূহ যিটো হয়তো নতুনকে এই পৰিৱৰ্তনত খাপ খুৱাব পৰা নাছিল তেতিয়া সেইসমূহ উদ্যোগসমূহ নষ্ট হৈ গৈছিল নাইবা যেতিয়া লোকসকলে তাত যেতিয়া নতুন নতুন মেচিন আহিছিল তেওঁলোকে নতুন ধৰণৰ বস্তু আৱিষ্কাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিছিল নতুন ধৰণে তেওঁলোকে বেছি লাভলৈ চাইছিলে আৰু সেইখিনি সময়তে তেতিয়া কিন্তু এটা নতুনকে পুঁজিবাদলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিল নতুন এটা ক্লাছ ক্ৰিয়েট হৈছিল যিসমূহৰ ক্লাছৰ মাজত এইখিনি গোটেইখিনি মেচিনাৰী পাৱাৰ থাকিব সম্পত্তি থাকিব পাৱাৰ থাকিব সেইখিনি এটা মানে তেওঁলোকে অৰ্জন কৰিছিল আৰু হেনেকৈ সমান্তৰালবাদৰ পৰা পুঁজিবাদলৈ পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল গতিকে আমি দেখা পাম কি এই সময়ত সমাজত কিন্তু এক বহু পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল আৰু সেই ওয়াৰ্কিং ক্লাছৰ যদি কন্ডিশন আছিল সেই কন্ডিশনটো অতি মানে মিজাৰি মানে অতি কষ্টকৰ হৈছিল বিশেষকৈ যি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ওয়াৰ্কাৰ সকলৰ মাজত তেওঁলোকক সেই ওয়াৰ্কাৰ সকলে যেতিয়া প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছিল যেতিয়া সেই প্ৰতিবাদে কিন্তু পিছলৈ কিন্তু নতুন ওয়াৰ্কাৰ ক্লাছ মুভমেন্ট বুলি এটা নতুনকে শ্ৰেণী লেবাৰ শ্ৰেণী সকলৰ একটা মানে আন্দোলন হিচাপে গঢ় লৈছিল কাৰণ কি সেই পৰিৱৰ্তনে কিন্তু সমাজখনত বহুতখিনি চেঞ্জেছ আনি দিছিল আৰু সেই বিশেষকৈ সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউচন হতে উদ্যোগসকলৰ যি বিকল্প মানে যি ৰিভলিউচন হ'ল তেতিয়া কিন্তু এক শ্ৰেণীৰ লোকসকলে যিখিনি ধনী হৈ গ'ল সেই লোকসকলে কিন্তু সেই অন্য শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ ওপৰত শোষণ কাৰ্য কৰা আৰম্ভ কৰি দিছিল আৰু তেতিয়াই কিন্তু সেই যিসমূহৰ কন্ডিশন যি লেবাৰ সকলৰ যি কন্ডিশন অতি শোষণীয়া হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল গতিকে আমি দেখা পাম যে কাৰ্ল মাৰ্কসৰ যিখিনি কথা তেওঁ হেতু কথাই কৈছে যে এই নতুন নতুন ফ্যাক্টৰী যেতিয়া হ'ল ইউৰোপত তেতিয়াই কিন্তু সেই ধনী লোকসকলৰ যেতিয়া একোটা তেওঁলোকে মানে সেইখিনি আৰম্ভ কৰিলে এক্সপ্লইট কৰা লেবাৰ বিলাকক তেওঁলোকে শ্ৰম লোকসকলক এক্সপ্লইট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু সেই নতুন যেতিয়া নতুন মানে উদ্যোগসমূহ স্থাপন হৈছিল তেতিয়াৰ পৰাই কিন্তু নতুন ৰিভলিউচন বুলি আমি ক'ব গ'লে উদ্যোগ স্থাপনকে কোপাৰ সেই নতুন উদ্যোগ যেতিয়া ইউৰোপত স্থাপন হৈছিল তেতিয়াৰ পৰাই কিন্তু সেই পুঁজিবাদলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিল সমান্তৰালবাদ পুঁজিবাদলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিল আৰু তেওঁ হেতু কথাই কৈছে যে সেই মানে যি ধনী লোকসকলে তেওঁলোকে সেই লেবাৰ লোকসকলক তেওঁলোকে শোষণ কৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু শোষণ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সেই লোকসকলৰ বহু পৰিমাণে তেওঁলোকৰ জীৱন অতি কষ্টদায়ক হৈ গৈছিল এই কাৰণে সেই কষ্টদায়কৰ কাৰণে আমি দেখিছো যদি আমি চাওঁ যে সেই বিপ্লৱী যিখিনি ধাৰা সেই যি বিপ্লৱ কিয় হৈছিল সেই বিপ্লৱসমূহ হৈছিল কিয় সেই বিপ্লৱ হৈছিল এই কাৰণে যে এক শ্ৰেণীৰ লোকসকলে নিজৰ
নিজৰ নিজৰ সুবিধাকাৰী নিজৰ অকল নিজৰটো চালে আৰু সেই তেওঁলোকে সেই ৱৰ্কিং ক্লাছ হওক তেওঁলোকে শোষণ কৰা আৰম্ভ কৰে তেওঁলোকে বেছি প্ৰফিটৰ কাৰণে তেওঁলোকক অতি মানে তেওঁলোকৰ কণ্ডিশ্যনটো অতি মানে শোভনীয় বুলি ক'ব পাৰে অতি বেয়া কৰি পেলালে সেইকাৰণে আমি যদি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম বহু এনেকুৱা উদাহৰণ আছে যি অকল মানে ইউৰোপতেই নহয় ভাৰতৰ বৰ্ষতো বহু উদাহৰণ আছে যেতিয়াই মানে এটা শ্ৰেণীৰ লোকসকলে যেতিয়াই তেওঁলোকৰ হাতত পাৱাৰ আহি যায় যেতিয়াই তেওঁলোকৰ মাজত সম্পত্তি বেছি হৈ যায় আমি দেখা পাম সেই লোকসকলে সদায় সৰু লোকসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰে যেনেকে ভাৰতত আমি দেখা পাইছো যি জমিদাৰী প্ৰথাৰ সময়ত যেতিখিনি অত্যাচাৰ কৰিছিলে যি লেণ্ডলৰ্ডছ বিলাক আছিল জমিদাৰ বিলাক আছিল তেওঁলোকে তাৰ মানে যিখিনি লেবাৰ আছিলে সেই লেবাৰ ৱৰ্কিং ক্লাছসমূহৰ ওপৰত তেওঁলোকে অতি শোভনীয়া তেওঁলোকৰ কণ্ডিশ্যন খুবেই বেয়া কৰি দিছিলে তেওঁলোকক এনেকুৱা কৰি দিছিল তেওঁলোকে খাবলৈও নোহোৱা কৰি দিছিল তেওঁলোকক মানে কিবাকে জীয়াই আছিল সেনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন ষ্টেজলৈ তেওঁলোকক লৈ গৈছিলে এইকাৰণে সেই যদি উদাহৰণ আমি চাওঁ ভাৰতবৰ্ষত এনেকুৱা বহু উদাহৰণ আছে যিসমূহ উদাহৰণৰ পৰা দেখা পাম কি সমাজত যি এই পৰিৱৰ্তন হৈছে এই পৰিৱৰ্তনে কিন্তু আমাক মানে ভাল দিশলৈও নিছে বেয়া দিশলৈও নিছে তেওঁ পৰিৱৰ্তনক এইকাৰণে সমালোচনা কৰিছে কাৰ্ল মাৰ্ক্সে তেওঁ এই পৰিৱৰ্তনক সমালোচনা কৰিছে এই কাৰণে কিন্তু এই পৰিৱৰ্তনে এক শ্ৰেণীক হয়তো খুবেই বেনিফিট কৰিছে কিন্তু এটা শ্ৰেণী তাৰ কাৰণে বহুখিনি লছত আহি গৈছে এক শ্ৰেণী তাৰ পৰা বহুখিনি লাভৱান হৈছে কিন্তু অন্য এটা শ্ৰেণী তাৰ পৰা বহুখিনি লোকচান সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে কাৰ্ল মাৰ্ক্সে বিচাৰিছে এই কাৰণে তেওঁ এইটোৱে বিচাৰিছে লেবাৰ সকলক যিখিনি তেওঁলোকে কম মজুৰি পায় তেওঁলোকৰ মজুৰি খুবেই কম তেওঁলোকে সেই কম মজুৰিত তেওঁ কাম কৰিব লগা হৈছিল তেওঁলোকে সেই কেতিয়াও মাত মাতিব নোৱাৰিছিলে মাত মাতিলে তেওঁলোকক মানে পানিশ কৰা হৈছিলে এনেকুৱা আমি বহু উদাহৰণ দেখিছো আমি যদি চাওঁ যেতিয়া দেখা পাম সেই তেওঁলোকে যেতিয়া মাত মাতিছিল তেওঁলোকক অত্যাচাৰ কৰিছিলে তেওঁলোকক মাৰিছিল তেওঁলোকক প্ৰফিটৰ অংশও দিব নিবিচাৰিছিল সেই প্ৰফিট যি ফেক্টৰীৰ পৰা যিখিনি প্ৰফিট হৈছিল উদ্যোগসমূহ সেই প্ৰফিটসমূহ সদায় যি মালিক ক্লাছ সেইটো মাষ্টাৰ ক্লাছখিনি সকলে তেওঁলোকে সদায় নিজে উপভোগ কৰিছিলে তেওঁলোকে কেতিয়াও ভাবা নাছিল এইকাৰণে এতিয়াও আমি যদি দেখা পাওঁ মানে টি গাৰ্ডেনে হওক নাইবা ফেক্টৰীজ বিলাকত এই যিখিনি হৈ আছে এতিয়াও হৈ আছে এনেকুৱা নহয় যে এইটো নোহোৱা বন্ধ হৈ গৈছে এইটো হৈ আছে এতিয়াও হৈছে আৰু কণ্টিনিউ চলি আছে বহু ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ উদাহৰণবিলাক যি লেবাৰ সকলে যি প্ৰটেষ্ট কৰি আছে তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ডছ লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ এইটো বস্তু লাগে সেইটো লাগে তেওঁলোকে অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে মাত মাতি আছে তেওঁলোকক এইটো দিয়া নাই তেওঁলোকক এইটো বস্তু সুবিধা দিয়া নাই সেইখিনি যে আমি মাজে মাজে দেখি থাকো সেইটো কিন্তু সেইটো এটা ধাৰা যোনটো কাৰ্ল মাৰ্ক্সে আগৰ পৰাই তেওঁ লিখনিসমূহত কৈছে তেওঁ লিখনিসমূহত সদায় তেওঁ এনকাৰেজ কৰিছে তেওঁ এই পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে তেওঁ সদায় বিপ্লৱৰ তেওঁ সদায় প্ৰশংসা কৰিছে তেওঁ সদায় বিপ্লৱৰ কাৰণে তেওঁ অনুপ্ৰাণিত যোগাইছে তেওঁ সদায় বিপ্লৱী নেতাসকলক তেওঁ সদায় এনকাৰেজ কৰিছিল তেওঁ সদায় বিপ্লৱী যি চিন্তাধাৰা সেইখিনি সদায় তেওঁ প্ৰভাৱিত কৰিছিল সেইকাৰণে তেওঁ এনেকুৱা হৈছিল তেওঁ নিজৰ দেশৰ পৰাই তেওঁ যাবগে লগা হৈছিল তেওঁ পলাই বেলেগ বেলেগ জেগাত ঘূৰি পেলাই তেওঁ থাকিব লগা হৈছিল কাৰণ কি তেওঁ সদায় এনকাৰেজ কৰিছিল বিপ্লৱী চিন্তাধাৰা ৰিভলিউচনাৰী থটখিনি তেওঁ সদায় চিন্তাধাৰা কৰিছিল সেইকাৰণে তেওঁ সেইখিনি সময় আধুনিক আমি দাৰ্শনিক বুলি ক'ব পাৰোঁ তেওঁৰ চিন্তাধাৰা অতি আধুনিক আছিলে সেইখিনি সময়ত যিখিনি সময়ত হয়তো সমাজত ইমান পৰিৱৰ্তন হোৱা নাছিলে কিন্তু তেওঁ সেইখিনি সময়তে তেওঁৰ চিন্তাধাৰাখিনি খুবেই আধুনিক তেওঁ অতি বেছি আগলৈ চিন্তা কৰিছিলে তেওঁৰ চিন্তাধাৰা অতি আগলৈ অতি তেওঁ এডভান্স আছিলে তেওঁৰ চিন্তাধাৰা এইকাৰণে তেওঁ সদায় কৈছিলে মাৰ্ক্সে কি তেওঁ বিচাৰিছিল সেই শ্ৰমিক শ্ৰেণীসমূহ সদায় একগোট হয় কাৰণ কি একতাৰ অবিহনে কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় তেওঁ সেইটো কথা সদায় কৈছিল কি একতাৰে তেওঁলোকে সদায় সেই পুঁজিবাদসকললৈ তেওঁলোকে সদায় মাত মাতে তেওঁলোকে সদায় তেওঁলোকৰ ইউনাইটেড হৈ পেলাই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ফাইট কৰে সেইটো কথা তেওঁ সদায় আঙুলিয়াই দিছিল আৰু সেই পুঁজিবাদীসকলে কেতিয়াও কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ যি কথা যি তেওঁলোকৰ ভিউখিনি তেওঁলোকৰ ভাল পোৱা নাছিল এইকাৰণে কাৰ্ল মাৰ্ক্সে গুচি যাব লগা হৈছিল কাৰণ কি দেশখনত সেইখিনি সময়ত পুঁজিবাদী লোকসকলৰে বেছি শাসন আছিল তেওঁলোকৰ হাততে বেছি পাৱাৰ আছিল এইকাৰণে বাধ্য হৈ যাব লগা হৈছিল আৰু মাৰ্ক্সে সদায় এনকাৰেজ কৰিছিল এই লেবাৰ শ্ৰেণীৰ লোকসকলক যাতে তেওঁলোকে একগোট হয় কাৰণ কি একতাই শক্তি অকলেতো মানুহে কেতিয়াও একো কাম কৰিব নোৱাৰে তেওঁ সদায় একগোট হৈ পেলাই লোকসকলক আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰেৰণা যোগাইছিল একগোট হৈ পেলাই আগবাঢ়ি পেলাই যাতে তেওঁলোকে
এই পৰিৱৰ্তনে সেই অন্যায় বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে যাতে মাত মাতে তেওঁলোকক সদায় সেই কথাত এনকাৰেজ কৰিছিল আৰু সেই কাৰণে হয়তো পুঁজিবাদী লোকসকলৰ মানে কাইট হৈ পৰিছিলে পুঁজিবাদী লোকসকলৰ কাইট হিচাপে পৰিণত হৈছিল কাৰণ কি সদায় এনকাৰেজ কৰিছিল এই লোকসকলক মাত মাতি যাবলৈ গতিকে আমি দেখিছো এই কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ চিন্তাধাৰা অতি আধুনিক আধুনিক দাৰ্শনিক বুলি ক'ব পাৰো যি চিন্তাধাৰা সেই চিন্তাধাৰাই কিন্তু আধুনিক সমাজৰ কথা কৈছে যি সমাজত সমান্তৰাল থাকে যি সমাজত ধনী দুখীয়াৰ মাজত সেই প্ৰভাৱটো নাথাকে যি সমাজত শোষণ নাথাকে যি সমাজত অন্য লোকৰ কাৰণে আমাৰ সন্মান থাকে আৰু অন্য লোকক যাতে কোনো সব লোকে সমাজৰ সব লোকে যাতে সমান অধিকাৰে বসবাস কৰিব পাৰে যাতে তাতে কোনো হয়তো ক্লাছ থাকিব নো ডাউট দ্যাট শ্ৰেণী থাকিব কিন্তু সেই শ্ৰেণীসমূহৰ মাজত যাতে কোনো সংঘাত নাথাকে কাৰণ কি সংঘাতে সমাজত বহু ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম আনি দিয়ে সংঘাতে সমাজত বহুখিনি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি দিয়ে গতিকে আজি আমি এই ক্লাছত বহুখিনি কথা জানিলো এইখিনি কথা আমি জানি পেলাই আৰু পৰৱৰ্তী ক্লাছত আমি কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ বিষয়ে আৰু বিতংভাৱে জানিম গতিকে ইমানতে কৈ মই আজি লেকচাৰটো সামৰি মাৰিলো নমস্কাৰ